Dann haben wir Ton von der Tonspur 1. Ton von der Tonspur 1. Eins, zwei, drei. 1, 2, 3. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Mikro 1, hallo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hallo, hallo, hallo. Ja, aber guck mal jetzt, wenn man spricht, dann pegelt das nicht genügend. Dann pegelt das 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Einmal Test für alle Zuschauer im Stream. Wir haben leider noch Tonprobleme und versuchen die zu beheben, bevor der Stream losgeht.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Wir können nicht über das Dings gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das funktioniert.
Streusel? Nee, ich meine Bild. Achso, auf die. Ja, jetzt ist dein zu sehen. Hallo. Also jetzt sieht man halt nichts. Ja, deswegen bist du ja auf der Total. Bist du nicht auf der Total? Nee, das ist auf deinem Bildschirm. Nee, nicht auf dem Bildschirm. Kriegen wir noch alles hin. There's one draft. Hi. Let's go for How many cameras do you have? it. So, Six. in Three this cameras red and, circle, it's one the overhead the camera screen. to be showing it, to be able to show it to the screen. Okay. Hallo zusammen. Gerne überall hinsetzen. Ja, wir um 10 legen wir los. Genau, ich glaube, es sind noch ein paar drüben im Showroom. Und dann haben wir vielleicht noch alles zusammen. Willst du das Fenster vielleicht noch kurz machen? Mikrofon an. So, hallo zusammen. Vielen Dank fürs zahlreiche Erscheinen. Wir freuen uns, dass dieses Mal insbesondere viele Leute online zugucken. Der Technologietag letztes Mal war ein voller Erfolg und deswegen wollen wir das Ganze wiederholen. Wir freuen uns sehr, dass heute Polymaker, Raise und Formlabs zu Gast sind und verschiedene Vorträge halten. Das ganze Programm startet mit einer Masterclass von Polymaker. Da geht es sehr viel um verschiedenste Filamente. Wir haben gestern gelernt, Polymaker mag den deutschen Markt sehr gerne, weil wir nicht nur PLA benutzen, sondern auch wirklich in die verschiedenen Hochfunktionspolymere reingehen. Und dann ist was ganz Spannendes geplant. Machen wir draußen eine kleine Breakout Session. Da werden verschiedene Sachen gemacht. Ich will noch nicht zu viel versprechen, aber dass wir rausgehen, hat schon seine Gründe. Und genau, da müsste dann jeder nochmal einmal die Jacke anziehen und dann machen wir draußen weiter. Dann geht es weiter mit einer Masterclass von Raise3D, wo es um Farms geht
Und dann werden wir noch eine kleine Breakout-Session in unserem Showroom bezüglich des Raise3D machen. Dann machen wir eine kleine Mittagspause, offenes Gespräch. Wir sind da selbstverständlich da. Es gibt ein paar Brötchen. Und nach dem Mittag gehen wir dann weiter mit einer Formlabs Masterclass zum Thema Design for Additive Manufacturing. Und dann machen wir noch eine kleine Breakout-Session, wo wir einen Druck starten. Und dann gehen wir rein in eine kleine Impulsvortrag-Arena, wo sozusagen verschiedene Sachen Knall auf Fall aufeinandertreffen. Das heißt, im Viertelstundentakt die Vorträge einmal zu den verschiedenen Themen. Genau, danach, wenn alle noch Luft haben, können wir uns noch unterhalten mit den verschiedenen Kollegen hier von 3Dmensionals. Ist immer ein offenes Ohr da. Ja. Als erstes möchte ich begrüßen Sjoerd und Luke von Polymaker, und die beiden werden eine wirklich interessante Masterclass machen. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen Sjoerd, herzlich willkommen Luke, und I think we're switching to English now. I think that's better for everyone. Okay, if Luke is ready to put on the slides on the screen, then we can start. Okay, thank you very much for the introduction, Leo, and thanks for having us. Yeah, I think it's very nice to be here, and it underlines also the partnerships that we already have for, I think, more than 8 years. Welcome everyone on site and online. My name is Sjoerd. I am a sales manager for Polymaker, and I'm here together with Luke Taylor, our creative director, and marketing manager Gwen Kuiper. And yeah, we are here today to tell you more about our products, new product lines. I would like to start with a short company introduction that shows where we came from and what technologies we put into the products that we still, that we already start doing from the start and still do. So it's very important to highlight the role of R&D. It's you will see that's a recurring topic in the presentation that will come back. Then Luke will take over to tell you more about Fiberon, our new high-performance engineering materials, and I will tell more about PolyDryer, our active drying and storage solution, and we will close the session with an online marketing selection tool that perfectly connects also to what we are going to do outside. We're going to select materials based on properties and their features, and we're going to test that outside. So as long as we have time, we can do that, and if the time is over, we can just move outside. Short background story. Polymaker was founded back in 2012 as one of the first material companies. 4 friends from university started the company. They were all familiar already with 3D printing and would not say disappointed, but they thought they could do better, right, in filament production. So they started Polymaker with the goal to produce high-class materials. And nowadays we have locations worldwide. We have an office in Shanghai, and we have our factory in Changshu. We have a European setup in the Netherlands, where we have 20 people working for the company. And we have a similar setup in the US, where we have warehouses and an office, and also opened our factory last year to do production in the US. So like I said, this is our factory in China. We opened the factory September last year, so it's now active for 1.5 years. We built that from the ground up, and nowadays we have around 100 production lines worldwide, and we have production capacity of 8,000 tons of filament each year around. Also R&D here is a big role. So we compound our own formulas for 3D printing. So basically it means that we buy the raw materials, compound it to the best possible formula that's optimized for 3D printing, and also the technologies that we use inside the filament are all developed by Polymaker, and they're quite unique. So that's I think that would set us apart from some of the competition.
and in the US. We opened a factory, fully automated, so we've automated spooling, we have automated packaging machines, and if this is a good concept, which it looks like, then we can maybe on the long term also start production in Europe. So take you back a little bit into the product history. I'm not going to highlight them one by one, but it shows you where we're coming from. So after the four college friends started the factory, they spent around a year in R&D, and they came up with the first material, which is PLA. And the good thing is, or the interesting thing is that they developed the technology inside that filament, gem-free technology. I will tell you more about it later. That is still being used in our PLAs nowadays. So yeah, you can really see here that they have a lot of R&D and development in materials before they introduced materials. After a Kickstarter campaign, they introduced 4 more materials: another tough PLA, flexible, a wood-like filament, and a support material. I lost it a bit. Yeah, and afterwards they introduced more materials like PCs, ABS, castable material. And the slogan that we used back then was that if we introduce a new material, it should be either unique or best in class. And yeah, that was kind of the brand that we want to set. High class professional materials. After 2020, the game changed a little bit. There was more like a volume thing coming up, so a lot of PLAs, more colors. So we were focusing more on the introduction of colors and just share and growth. And that's where we come now, where we restructure our portfolio. So we have still on the left all the Polymaker materials with ABS, ASA, PETG, PC. Then we move to Fiberon, which has our high performance engineering materials, kind of all the carbon filled and glass filled materials. And on the right, as we're going to talk about this afternoon, is Panchroma. Basically all the PLAs with different colors and surface finishes are placed in this category. And beside that, we still have our Polyterra filament, which is sustainable like brand with less plastic content in it and on cardboard spools. And we really built a brand around Polyterra, so yeah, we will still keep on offering that as well. So coming back on the R&D and on the technologies, we have all Polymaker developed technologies in our portfolio, which are on materials. So the gem-free technology is in our PLAs. Basically, what we have done is we developed this thin coating around a PLA filament that makes sure that the softening temperature of PLA is 140 degrees and not 60. So this avoids a lot of nozzle clogging. Filament will not already heat up into the cold end, but only just short before the nozzle. Melts very quickly and then it's very reliable when you print it. Another unique technology is the layer-free technology, which we have with our polysmooth material, PVB based. This is a technology that you can use in combination with PVB plastic and isopropyl alcohol. Basically, you get rid of the layers in between the filaments. The warp-free technology, very nice to mention because that will also come back in the Fiberon presentation. That is what we have in our nylons. Basically, it controls the crystallization behavior of the polymer. So as soon as you print it, the crystallization is going on and it will not warp because that behavior is controlled by the technology. And it also makes sure that you don't need super high temperatures to print it. You don't need a heated chamber. So that it's very accessible to use our nylons on basically any desktop printer in the market. Very unique is the S3 technology as well. It's based in our polycast material. You can use it for investment casting. So if you print a mold, for example, for a low volume spare part example, you can build a ceramic shell around it, burn it out very cleanly. The residue is only 0.03%. And afterwards you can cast the metal inside and you have a very unique low volume spare part, metal spare part, for example.
And the last one I want to highlight is the fiber adhesion technology, which also is coming back in our CF and GF materials. This is a technology where we kind of make sure that the fibers connect in between the layers to increase the mechanical properties in the Z direction. So you already have so strong properties in X and Y, but with this fiber adhesion technology we can increase the Z direction mechanical properties with around 27%. We already discussed this one. Oh, there were some slides for it, sorry. So now coming back to the brands that we are introducing nowadays, it's on the left, Panchroma, with the slogan, your filament palette. You can find all the colors, the surface finishes in this brand. And now we're going to talk about Fiberon, high performance composite materials. And I would like to give the microphone to Luc now. He's going to tell more about the Fiberon range. And I will come back later for the poly dryer. Thank you, Sjoerd. So as Sjoerd mentioned before there, when we look at our company timeline, we introduced many materials through the years. And at some point, we sort of looked back at our portfolio and realized that actually it's a little bit confusing what we have here. So we wanted to sort of take all our fiber reinforced materials and rebrand them under a new product family, which is underneath Polymaker, give it a different look, a different feel, focus more on better technical data sheets, SDS, the kind of things that our customers who are buying these materials really need. And then on the other side, we'll come back to later, is much more about the aesthetics of the filament. So Fiberon, fiber in the name is because every material inside has fiber reinforcement, mainly carbon, but sometimes we have glass or carbon nanotubes, and in the future, maybe even some more exotic fibers like Kevlar or something like that. So right now we have 8 materials. So we had 5 materials already in the polymide family. Polymide being sort of poly and amide, so they're all nylon based. And then we added 3 new materials to introduce Fiberon just at the end of last year. So with the new packaging, we have a larger core on the spool. This is a 500-gram spool. It's actually the same size as our 1 kilo spool, so it's compatible with multi-material systems like the AMS or Ultimaker. But we have a larger core, and that's because the carbon fiber filaments are much stiffer by nature. So if we wrap them around a smaller core, then it's a bit like a spring. So it's harder to unspool, and also the filament can tend to snap. So this is our standard size. It's a 500 gram. And then we also introduced a 3 kilo spool that you can just see over here. So we split our materials into 4 categories. At the top here we have the ultra performance, which is our new material. It's PPS CF, and then we have a high performance, which is like materials which have a heat resistance over 100 degrees. This is a heat deflection temperature with high modulus, high strength. Then we have general engineering, which is higher heat resistance than PLA, but with added stiffness. And this is our PETG RCF. What's interesting is we have a recycled carbon fiber. And then our special purpose filament, which is right now our PETG ESD. And this is actually using carbon nanotubes instead of carbon fibers, but I'll share more on that later. So here we have also all these materials are optimized for high-speed printing, right? So we fine-tune the melt index and play with the molecular weight to make sure that we can keep up with the speeds that the current printers and our customers are demanding. And also another optimization is that you don't require a heated chamber for any of these materials. So they can all be printed on open or enclosed machines. So starting at the top, this is our
let's say our best performing material. It's a PPSCF, polyphenol sulfide, and we say CF10 because it has 10% carbon fibers by weight. So an engineering plastic, I think if you look at the graph, it's really performing better than anything in terms of stiffness and heat resistance. What's really interesting about it is it almost has like a metallic quality. So here is a bell printed in PPSCF. And I can show that to the crowd online. So inside there is a clapper also printed in PPSCF, and if you hear the metallic sound from the ring from a plastic bell, I think it's quite impressive what you can do. It's a bit of a gimmick, but it just gives you an idea on the capabilities of this material. Another very nice thing about PPS is it's not sensitive to moisture. So with nylons, for example, they are absorbing moisture, and there is you have to take a bit more care with your filaments, keeping them dry. Also, flame retardancy, naturally built in. It will score V0 on the UL 94 test, and so really a really nice filament all round. It requires a high printing nozzle temperature, but apart from that, it's very easy to print. So that would be the only thing that would hold it back from being the most accessible high performance material. So here we have just a couple example prints. Maybe Sjoerd can pass them around so you can have a feel for the prints themselves. And here we have a moisture test. So in this test, we soak the parts for a number of days just in water, and then we just weigh them after. Simply, it's a measurement of weight from before and after. And for nylons, for example, a PA6 will absorb up to about 3.5% in weight. But with the PPS, it's really unaffected. And here we have, this is our flame retardancy test. But more on that later. Oh, there's a video. So this on the left is N600. This is a raw PA6, let's say. In this test, it is a 3D printed sample printed at 1.5 millimeters solid, and to pass the test, the filament itself must self-extinguish. So we see the nylon on the left. Once it's been lit, it continues to burn, and it's obviously very bad if you're printing parts for your vehicles or anything related with the public. Generally always need fire-rated materials. So now we see the PPSCF on the right. So it will burn, but what makes it a fire retardant material is that it self-extinguishes. So we see no fire. So then moving down, then we have PA12 CF, which PA is a polyamide, and now we're getting into our nylon filaments. PA12 is also a CF10, so that's also a 10% filled nylon. Very nice material, performing very well. And if you compare, PA6, PA612, and PA12, often customers say, what is the difference between these materials? And it's all about the amount of carbon atoms in the polymer chain. So 12 stands for 12 carbon atoms inside the polymer chain. And then on the end of that polymer chain, there is an amide group. And it's actually the amide group where the moisture is being absorbed. So by having a longer chain, there's physically less room in the plastic for moisture to be absorbed. So PA12, in terms of its mechanical properties, from dry state to wet state, there is very minimal change. Whereas some of the other materials, we do see quite a significant change, and that can have its benefits as well as its negative aspects.
PA612 is sort of our sort of all-rounder. It's in between. It's reduced sensitivity to moisture, but still having some of with slightly increased mechanical properties. Let's say if there's like a sliding scale from the best mechanical properties to sensitivity to moisture, there's no one nylon which is good at everything. So 612 is kind of that balance in between. And also it is slightly more affordable than the PA12. So here we have moisture absorption curve here. So our equilibrium is around 2.2%. If we go back and have a look at the PA12, it's around 1.5%. So here's a mechanical test for tensile strength. This is in the Z direction. So it's a printed sample, and then we pull it apart along the layers. So we're really testing the interlayer adhesion of the material. As Sjoerd mentioned before, we have the fiber adhesion technology, which is actually increasing this a little bit. But we see once the material is wet, there is a drop in layer adhesion. So the moisture is actually chemically changing the nylon. It's forming a polar bond onto that polymer chain. PET CF17, this is a semi-crystalline polymer, performs very, very nicely, very accessible material. If the 612 is kind of the all-rounder for the nylons, I think the PET CF17 is an all-rounder for the whole of Fiberon. Very affordable and very good performance, and it prints very, very nicely. It's accessible on I think almost every machine nowadays will be able to print it with a nozzle temperature of 270 at the low end. You can also go a little bit higher than that. Excuse me. And optimized for high-speed printing. So of all the Fiberon materials, I'm lucky I get to pick whatever I want when I need to make a print. This one is one of my go-to materials to print with, just as a good all-rounder. So again, we see here the difference between the wet and dry. Really minimal change. The PET is unaffected by moisture. And here we have a case study of a part for a machining process. So it's really designed, I mean, it's a very versatile material. It can have many different uses, but this is the kind of use case that we expect our customers to use it with. Another advantage is the creep resistance. It's has a very stable material. So now we're moving into our our general engineering. We have the PETG RCF8. The R stands for recycled, and we are reusing the carbon fiber from wind turbine blades. So at the end of their life, the wind turbine blades are taken down, and the carbon fiber can be recycled. It's actually recycled by the TÜV, Rhineland, you might be familiar with. So we are purchasing our carbon fibers in a more sustainable way, and that allows us to also reduce the cost of this material. So PETG is a very common material already with good performance. This is our entry-level material into Fiberon. And then finally, our special purpose is the PETG ESD. The ESD is created with carbon nanotubes. The reason being that they are conducting the electricity or static electricity better. And what's interesting about this material is you can measure the surface resistivity across the material. The print orientation is actually affecting this. So if you see at the bottom here, with it printed at 90 degrees, we have different results to printed at 0. So actually you're getting more conductivity when it's printed upright. So yeah, it's interesting to know on how you design your prints or how you orient them on the bed if you're making some ESD cases, for example.
Another thing is the printing temperature itself is also affecting the ESD. So in this case, there's quite a wide printing window on this material from 250 degrees to 290, and at 290 we get the best results. This also features our technology to improve the strength on this material. So it's impact modified PETG with ESD capabilities. Yes, so I think that covers the Fiberon materials. I'll hand back over to Sjoerd. Thank you, Luc. Yeah, very important, as Luc explained, is that you store your filaments in a good condition. Especially nylons can be very sensitive to moisture. And yeah, we are a filament manufacturer, but since yeah, we also want to solve some problems, we have a few hardware products, and this is our latest yeah, product where drying meets storage. So it's our first active dryer system. The key features of this system is that you can build your own modular design, right? You have one drying base unit, and you can take off the box and store it, and just put on another box to dry your next real filament. So that's quite different from other dryers in the market, where you either need to take out the filament or just print it straight away from the box. It has superior sealing with some very tight airlocks, and very efficient drying with a yeah, powerful fan and a good heating element. So dry and store in one solution. As you can see also in the picture, you can use one drying unit and use several boxes. You can build your own system. We also have some files in the package where you can print your things to put it on the wall, or you can put these on top of the dryer to stack them. So yeah, you can really make a nice setup. So maybe for the people online, yeah, sorry. And you never have to break the seal again. So as soon as you have dried the filament and you put it aside, you can be yeah, very relaxed that it will not absorb any moisture, because it has the best sealing performance in the market. And it brings your yeah, like the forgotten spools to life. We have a very even 360 airflow, and we have different drying profiles for different materials. Yeah, because we believe you cannot use one profile for every material. So you see a first power level for PLA and for support material, where you use the cycle for 6 hours. We have a second level for other materials, PETG, ASA, PVB and others, where you have different drying cycles, and a third level with a bit of a higher temperature for PA, PC and PVA. And we are also introducing a new poly dryer box XL later this year, that can also house bigger spools, has some different dryer profiles, and as it looks now, we can, with some add-ons, use the same power unit as explained here, so that people that already have a dry unit only need to buy the box, because that's a separate product. Yeah, as I just showed, you have STL files in this product, so that you can build your own setup. Yeah, very nice to mount it on the wall or to stack it together. And we have some safety elements in here, so some elements that is protecting for overheating and for blocking any dangerous things with the product. So this is all secured in this safety controls. It's compatible with different spool sizes, and you can put it on different ways in the dryer. You can use the bearing reels, but you can also put it on the blue teal lid, and you can use it with 250 gram spools, 750 gram, 500 gram, or 1 kg, and later this year also with the bigger spools. It is a continuous drying mode on the power level as well. So if you have dried the filament, when you are drying the filament, you must really want to lock everything when the drying sickness is over. But using the continuous drying mode, you can also go around when you are not at home, and don't need to come home after 6 or 12 hours when the drying is finished. The
Pricing of this product is for on the market is €90 for the complete set. So drying unit in a box, and you can buy as many boxes as you want. Yeah. So on average, we see that everyone that bought the whole poly dryer is buying 1.5 or 2 dryers on average, so that you can really say that people are really using the storage boxes after drying as well. Then I think we now move on to the comparison tool. Yeah, can click it online. Yeah, I'll take over. Maybe you can pass the poly dryer around. Yeah. So to help our customers find the right material that they need, we've created a material database, which is a web app, and the URL is app.polymaker.com. So inside the web app, we have a few different ways to find the materials based on your needs. So it's a digital way to compare, as well as with a color selection tool. So at the top here, we have our mechanical properties, and we can sort of select, okay, I need a material with impact strength, and we see actually our Polymax PLA is performing the best in terms of impact strength. And then we have a list of all our materials down here. On the left-hand side, you can introduce more materials. I see PC, the polycarbonate was not selected there. And if we introduce PC, we see PC ABS now move into second position. So we have it's a breakdown of all our properties here. If we go into heat deflection temperature, then we see that PPS CF is far above here, and there's different ways to view the data also. And then at the lower end, then we have our PLAs here. So we also have a compare feature here. So if you're looking for this is a common comparison. We have a number of PLA materials which are tough PLAs, Polymax being the best performing, but a lot of people are asking, what is the difference between Polymax and PLA Pro? And here we can really understand a little bit more. So you see that in terms of impact strength, Polymax PLA is really outperforming, whereas PLA Pro has slightly better layer adhesion on the Z-axis tensile strength. And then you can select as many properties as you like here and really get a full comparison. You can add more materials in here, PA6 for example. Now we see PA6 is really the best performing in terms of tensile strength. We also have wet and dry results here. So this was something I mentioned before about the nylon materials, is that they are changing from wet to dry. And we see the biggest change in a PA6 CF, and that's something that we're going to witness also in the breakout session. So what happens is the material becomes let's say less stiff and more flexible. So for some applications this can be very nice. For others you want it to stay in its dry state properties, and there are ways to lock it in its dry state properties by coating it with a lacquer or an epoxy, just stopping any moisture being absorbed into the part. But we can assume that any part printed, well, first of all, it must be dry when it's printed, otherwise the moisture is boiling in the hot end and it's ruining the print quality and layer adhesion. That's why we have the poly dryer. But after a part is printed, then around, after let's say 30 days, then it will have absorbed around 3% moisture by weight. So we assume that everything eventually ends in its wet state properties. But as I mentioned, there is ways to lock it in its dry state. So this tool is available on our website, and you can just come here, search through all our materials, try and if you have a very specific need, hopefully the options are there for you. And then also we have a color matching tool, but I think we'll get into this a bit later when we
talk about Panchroma. Yes, I think that covers this tool. Are there any questions about the app? So we got another question regarding Fiberon out of the stream. How is it with refills regarding Fiberon? So currently we don't offer any refills, but it is something that we are looking into. I think with the carbon fiber reinforced materials, there's an extra challenge with refills because the material is so stiff. So it is like a spring. So when it's wrapped around a cardboard core, for example, if it's unleashed too soon, it can really whip around like a spring and become quite uncontrollable. So it's about managing the customer experience with this, but it is something that we're working on. Any other questions in the room? The ESD, does it get the ESD from carbon fiber as well? Or? From carbon nanotubes. So smaller than in the other filaments? Yes, yeah. I don't know too much details about the nanotubes themselves in terms of adding mechanical properties, but the reason is their conductive ability is better than the carbon fibers. Okay, then I think we are at the end of the presentation. So yeah, if you'd like to take 5 minutes, and then we can move outside and get a feeling for the materials in our breakout session, where we will do some fun things, try to get a feeling of what each material is good for, or what kind of performance it has. I have one question. Oh, yes. Do you have any experience about aging of your material? I have printed a couple of technical devices which are now 3 years old, standing in a normal floor or room. Do you know how the aging is and moisture is about that? Do they get weaker over time, or is it in normal conditions constant? I think in terms of the moisture, once you're at equilibrium, then it's not changing after. So that happens over about a month. You will, with the nylon, for example, it will become slightly more flexible. You get and slightly less stiff. Yeah. But after that, then it's very stable. Stable. Yes. Okay. So there is also ways to moisture condition your parts straight away, so you don't have to wait for them to naturally absorb the moisture. And the moisture can also be baked out if you want to return it to its original properties. So, wenn wir jetzt nach draußen gehen, vielleicht noch ein kleiner Hinweis von mir. Draußen wird auch gefilmt, das heißt für alle hier im Raum, wenn sie nicht gefilmt werden wollen, die Kamera steht da relativ sichtbar, dann einfach ein bisschen hinter die Kamera oder auf die Seite. Genau, ansonsten landet man im Stream. Und es wird kalt draußen, also Jacken sind empfohlen.
Hello everyone. So I'll just wait for the rest of people to join. So here I've just prepared a few material samples to try and explain what's going on with our materials in a way that we can see and feel, and maybe it's a bit more fun. So we'll start with some toast. I see it looks like we're making breakfast here, but I didn't intend it that way, but it just kind of ended up that way. So here we have, this is some bread printed in PPS CF. This is the same material that the bell is made of, and it's has a heat deflection temperature of 252. So if we put it in the toaster along with a regular piece of toast, we'll set it to setting 3. We can start making some 3D printed toast there. So while that's toasting, in the meantime, we've got some water boiling here. Inside the water, we have a 3D printed fin from a wakeboard. And as I mentioned before, there is a way to lock the dry state and the wet state properties. So in the boiler here, I'm boiling a fin, which is moisture conditioning it. And then this was a fin. I printed them at the same time on the same profile. This one was just sprayed with a transparent high gloss lacquer. So the lacquer itself is just sealing the surface and making sure that no moisture can get in. So we feel this one is very stiff. And if we take the moisture conditioned one, you should be able to see that you get a lot more flexibility. Sorry, a lot more flexibility in the fin compared to this stiff one. I'd like to pass that around so you can get a feel for yourself. I think you really need to feel it to understand the difference. So same material, same printing conditions, just one has been moisture conditioned, and then you can really understand what the moisture is doing to the material. So if we have a look here at our toaster, we have a laser infrared thermometer here. If we point inside the toaster, we can see peak temperature of 200 degrees, over 200 degrees. And we see that the PPS bread is still not melting. I think if we made this with PLA, I think that it would be a big mess in there. Here we have a multimeter where we can test our ESD materials. This is a battery connector for a battery pack for the same electronic wakeboard actually. So this is one of our customers. He's creating these electric wakeboards, and he has his own custom built battery pack, and he needs ESD materials to make his, oh, the toast is ready. So you see, I think it's not really toasted enough, so we'll pop it in again. So we can do a quick test here just to see if we get a reading of resistance across the material. And as we can see here, we're getting a measure of resistance across the material, showing that we have some ESD capabilities in this part. I'm going to just turn the boiler off now. So next we have a series of levers here. So this is printed with a strength profile. All these levers are the same. The only thing different is the material that's printed with them. So this red one is a PLA. This one, the white one, is a PETG. Actually, our Polymax PETG. Then we have so this is Polymax PLA. Then we have a PC one and a PC ABS. And if we think back to our app where we have our materials, we saw at the top in impact resistance, we saw actually the Polymax PLA is top, then PC ABS, and then down to sort of at the lower end would be our regular PLA materials. So if I set this apple on here and then drop a bag of flour from a height, the apple goes up, right? But if we put a bag of flour on here and drop the apple, it's also going up. maybe I need a better tool. What do I have here? Hammer. And the PLA is broken, right? So if we try that with a better material, let's say, I hope this works.
So we see the difference in tensile strength and impact resistance from the PC ABS to the PLA in being able to not only transfer the impact but also the tensile strength along the layers. So I think our toast is almost done here. Let's see, how do we cancel that? So see, toast, nicely toasted here, and our PPS bread, hot to touch but still not deforming. You can see no flexibility there. So that's a demonstration for our bread. We can put some butter on there as well, because we always need butter with our toast. You can hear it sizzling away here, so you can see the butter is sizzling on the surface. Okay, and then so now we have two parts. This is our PC and this is our PCFR. So the idea was to set them on fire. So this is our PC part. So you see there is a flame on the corner, and it will continue to burn. Let's just pop that in the water. Now PCFR, it should also burn, but it should self-extinguish. So you see a flame now, and now it's gone out. So again, with our ESD material, we also have a support material, which is this green material here, and it's printed with just as an interface layer. So it's actually very efficient when we have this material, because you only need to use a very small amount, and then you use the main modeling material as the bulk of the support. So I just want to show you how easy it is to remove, by hand, a part like this. You get a very nice surface finish, and you can just remove your parts by hand. Got a really nice flat finish here. We also color the material green, so it's very easy to see. If you have any left over, you can just flick it away by hand. So it's a breakaway support, and the interface is designed for long chain nylons. It's also working with PET materials. So then finally, I've made some ninja stars. If you'd like to throw one at this pair of melons here, you'll notice these two melons. Hopefully we can get them to stick in. I better come round the other way. I missed, but it did pierce the flower. Yeah, so I guess we probably shouldn't play too much with these, but if you'd like to take one just to get a feeling for the material, you can take one here. They have that same metallic quality and very sharp. Yeah, so I think that's the end of our breakout session. Hopefully you got a little bit of a feeling for the materials. Then we can go back in. It's nice and cold. You did it very quick. Yeah, we can take. Which support material was it? It's called Poly Support for PA12. Okay. We didn't actually mention it in our portfolio, but it's one of our breakaway support materials, but dedicated for PA12. Not just PA12, but
it's not. It's only for the Okay, screen, okay. not for Okay, okay, in gotcha. here. I think here it's maybe I'll introduce you. Sure. Everything's fine with the stream, Leon? So, quite an interesting breakout session. Thank you very much for that to Polymaker. They are starting to clean up things now. Butter on the toast was really impressive. And now we have the other side of things. We are now talking about the 3D printers in which we can realize those amazing projects. And I want to introduce Michael. Michael is the managing director for Raise3D Europe, and he will tell us a lot about Raise and what you are capable of doing about the printer and anything around it. So, thank you very much for coming. It is really a pleasure to have you here. And now the stage is yours. Okay. Thank you. Okay. Hello, everyone. Yes, good morning. Yes, because we have some audience online, maybe good afternoon, good evening. Okay, so it's a very pleasure to be here. Thank you, 3Dmensionals, for invitation for this great event. Yes, also thanks for the Polymaker to a very interesting demonstration. Yes, we are not doing that. Okay, don't expect that. Yes, so I'm Michael Huang. I'm from the Raise3D BV. Yes, we are not far from here. Yesterday we drive around 2.5 hours from Lebanon to be here with my colleague Flando. I think he's not here. Yes, but yes, it's very honored to be here. Yes, I'll try to share our experience, our information more with you guys, and hope you can have get some idea more about Raise3D and what we are doing. Yes, and also maybe about the print farm. Yes, that's the topic I'm going to explain today. Yeah, so actually at this moment I think we have many 3D printing farm is working really. Yeah, so in Shanghai we have a print farm with about 400 3D printers. Yeah, who's working 24 hours, 7 days working, and we have this is fully owned by us, and we have a lot of clients was print farm with also almost 400 printers. Yes, this is the biggest printers farm as far as I know from outside. Yes, and in Germany, not far from here, kind of closely to the Nuremberg, there is a print farm with 100 printers, Raise3D Pro3 printers, and they are printing the final product. Yes, I think our client is selling the final products and use fully produced by the printers. Yeah. Before I go more details about the 3D printing farm, I would like to share more information about our company firstly. So there will be 4 sections. I'll introduce a little bit about our company and what we are doing, our ecosystem, our products. And then it comes to the Pro3 hyperspeed printer. Yes, the printer we're going to display and show in the showroom later. And also these printers we are built mostly for the print farmer. Yeah. So company overview. So Raise3D was officially established about 10 years ago. So it's 2015. I joined the company around also 2014. So, and the business operated since about 2013. Yes, and we consider ourselves now the leading 3D printing company in the industry. And as you already know, 3D printing technology has different types of technologies and also different segments. So what we are doing at this moment, we are mostly focused on the FFF or FDM, yes, fused deposition modeling technology. And from the market perspective, we are mostly focused on the industrial to professional segment. So we are not selling to, maybe we are selling very few printers to individuals or consumer market, but that's not our focus. So what I focus is
professional and the industrial level. So I think mostly for the corporate factory manufacturers, yeah. The culture of Raise3D. Our vision is to be the pioneering of the flexible manufacturing. Yes, so this is, I think, the first one we are display ourselves as pioneering in this industry, and our mission is to facilitate the flexible manufacturing, of course, with 3D printing technology. Yes, the value of the company is integrity, innovation, harmonious team, and win-win. Yes, I would like to highlight a little bit about the win-win perspective, the mindset. So we're considering nowadays in the commercial world, it's not easy to stand alone. So you always need to collaborate with others, with your suppliers, with your partners, with your clients, with your colleagues. So we always want to have the win-win mindset in our value. That's also the reason I'm here, right? We have our headquarters in Shanghai. The manufacturing center is a city nearby the Shanghai, what we call Lantong. And we also have a U.S. office in Texas. Yes, the headquarters in Europe is in Netherlands. We have 2 offices in Europe. One is in Netherlands, nearby the Rotterdam area, and the other one is in Portugal. So we have 2 offices. The total around 20 people something. Yes, we are not a very big team here. But because we are mostly relying on our partners. Yes, we are relying on our partners to do the sales, to support, and we try our best to support them. The company at this moment will be around 3,500 people. Yes, and we have over 70 engineerings. Yes, it's just engineering. So collective engineering will be a lot of the people or colleagues also, like the project management, product management, something. And 20% of our annual investment is on our products. So as you can see, we are a product-oriented company. Yes, so we are mostly selling by channels. So in several segments, like in US and China, because we have different business model, so we are selling directly. But in Europe here, we are mostly rely on our partners. As I just mentioned, we started from the 2015, 10 years ago, exactly 10 years ago. And we started from the kickstart. It's like Formlabs also. Yes, we start from there, and it's been 10 years. And our products also have already more than 4 generations. And besides the printer firmware, we also have the software. Yes, the Idea Maker and the Red Clown. And in 2022, we launched we are the first one to launch the hyperspeed printing. Yes, at that moment. And now we are already in the full period of hyperspeed printing period. Yes. And last year we have the hyperspeeder Pro3 HS printer that is with the hyperspeed integrated inside. So brief history of the company. Yes. Ecosystem. So what we are selling, yes, printers, software, material, also the solutions. When we say solutions, it comes to first, of course, we'll provide support. Yes, when you lead us. Yes. Besides that, we also provide kind of customized solutions based on the requirements of some key accounts. The products, yes. As I explained before, so the positioning of the company is more professional to industrial level. So we have 2 lines, professional and the industrial level. Professional line, we don't have many printers. We don't have many products. It's easy to see. We have Pro3 is the last generation of the Pro3 HS. So now we are mostly selling the Pro3 HS, the hyperspeed version. And the printer is designed for the production, manufacturing, so long time use. For these 2 printers, it's what we call E2, because in entry level. So for some
small companies, they want to try the technology, they can try to use this. You can see the outlook of the printer looks like a microwave. Yes, that's the perception we want you to really see, because we want the printer just like the microwave. So you open, you use it. That's it. Yeah, plug and play. Yeah. E2CF is a special printer customized only for printing the carbon fiber material. Yes, so because we see the trend of the market, we need the fiber reinforced material for printing. Yes, but now it's also open, so you can also print the regular material if it's needed. This is a resin printer, but this is not focused today. So we launched last year. Yes, we are seeing what we are doing now, and we will not talk much today, because today for me is focused on FF technology. Yeah. Industrial level, yes, we have one industrial printer, RM500, as you can see from the name. So the build size is 500 times 500 and times 500 millimeters. Yeah, it's the size is, I think it's a good size for the industrial level printing for the manufacturing. Yeah. The other one is about the metal fuse. Is metal printing. Yes, so we have upgraded printer based on former generation, so what we call Forge 1. So you can print the metal reinforced material on our printers. Now we are mostly cooperated with the Forward Aim. Yes, before it was BSF. Yes, so actually we are very happy with collaboration with them. Actually, they test a lot of printers. In the end, they choose Raise3D. And we have this collaboration. We build the Forge 1, and besides that, we have the debinder and centering. Yes, we are not selling much of these printers, but because the printer is quite expensive compared to the professional printer we're selling, but we are also providing the service for this. So if you want to do something, we have some samples. Yes. And let's finish, don't worry. Yes. So in the afternoon, our colleague Flander will try to do demonstration about the Forge 1, the metal fuse, how it works, the whole process, and the samples. So if you are interested in, you can looking forward to that. Yeah. So this is two lines of the products: the firmware, the hardware we are selling, and this is some other words we had in past 3 years. The software. Yes, this is workflow. So main two software we are providing along with our hardware is about the slicing and the process management. So it's Idea Maker and Raise Clown. Idea Maker now is we have about 1.2 million users. So it's it's a popular slicing to use, and the active users I think is 80K something. Yeah. It's fully compatible to our printers, but it's also open. Yes, so you can also use Idea Maker for many other printers. Yes, it's also correspond to the mindset I said win-win. So we are quite open, and the Idea Maker, so you can also use. And for slicing, I think not much. I think all of you should be maybe aware about this, because you should maybe use 3D technology already. So I will not explain more. And the Raise Clown. Raise Clown is a platform you can use to control your printer remotely. Yes. So when it comes to the print farm, so this is one key point for the Raise Clown. And besides that, you can also define the workflow. So which means the task management. So you can define different role of your team. So like a manager, design, operator, so you can split the different tasks, and when it comes to your team, so it will be easy for you to manage different tasks. If you are using the printers maybe less than 5, maybe it doesn't help much, but if you have printers over than 10, 50 or hundreds, so it will help a lot to improve the efficiency and your working. Yeah. Material, yes. So we are a lot of manufacturer of the material, the filaments. So, but we are also provide this material from our end. That is mostly because of our clients ask. So this is basic material we are selling. Is we have the full range of the material, the premium, just regular filaments, and the industrial level, hyper speed,
hypercore. Yes, hypercore is more for industrial level, also industrial level printers, applications. Yeah, I know this is not enough, so that's the reason we have this. We have the, oh sorry, this is the performance map, just for your reference, because we have a great partner, a great complete Polymaker here, so I will not talk much about filament material. So we have one filament program we call Open Filament Program. Yes, we understand there are a lot of manufacturers of filaments in the market, and the clients will want different material for different applications, different industry. But we are still a small company. We are not very big, so we don't have enough energy to do everything, right? So we try to collaborate with. We have already collaborated with around 40 partners. Of course, Polymaker was here. Yeah, he's here. Yeah. So generally, we let the partners have the printer to test the filaments out. Their filaments are our printers, so they'll try to define the best profile for this. And besides that, we will also try to validate it. Then we will release to in our software template platform called the Idea Maker Library. So you can find all profiles there. Yes. So it's easier for the clients. So if you are looking for some material, and you don't have it in Raise3D, so you can look at this. We have a lot of templates and materials here. Yeah, it's also, as you can see, it's also correspond to what the mindset we have. It's a win-win open mindset. Yeah. Yeah. Besides the from hardware, software, material, yes, we are also trying to conclude the solutions with many other partners. Yes, there is one example. So last year, we launched one orthopedic insole solutions with another two partners, Lutracut, who is the one to define the software. So for the patients, even the regular person now. So if you have any thing wrong with your feet, you want to have your customized insoles, so you can use their software and then our printers and the materials to do it. You can even do it by yourselves. Yes, but mostly we are working with provide this solution to the podiatrist clinics. Yeah, so it's just one example. So we are also trying to working with different partners, so for different area. Yes, so we want to try to make it easier for the market and client to understand how can the technology add value for many other industries. Yeah. Okay, it comes to Pro3 Hybrid Speed Series printers. Yeah. Yeah. So what is the printer? There is a short video. Let me. Okay, there is no. A little bit. Okay. Yes, it's an introduction video of the Pro3 HS printer.
Yeah, so I will explain a little bit more about the key value of the printers. Yeah, maybe some of you already using our printers. Yeah. So firstly, from the specification, as you can see, okay, of course, the technology is FFF, and the build volume of the print is 300, and 300 millimeters. So we have two sizes. Yes, Pro3 HS is a cube, and Pro3 Plus HS is a double height. Yes. The standard printing speed now is 300 to 500 millimeters per second. Yes. We have the auto filament switch function, and it can support the different weight materials. Yes. The positioning of this printer is exactly like the former generations, like Pro3, like Pro2. It's designed for the manufacturing. So when it comes to the key values of these printers, so you can see the why we are doing this, why we have this kind of functional values. Yes. So key values we have here is four. We have four, and the first one is hyperspeed printing with high performance composite material. Yes, it's clearly not for the consumer market. It's for the industrial customers. And when we see the trend of the market, so we are requiring more and more composite material to fit the different segment of the applications. Yes, so the speed is very important. Yes, now everyone is asking for speed, but if you are talking about only speed without the quality, okay, I think that's a first topic, right? So when we say the speed, we think it's based on the quality we already want. Yeah. So for hyperspeed curve series, we can print around 200 to 300 millimeters per second. For industrial level, it will be around 100 to 150 millimeters per second. So we are also testing the different materials. We also try to create the more faster template. Yes. When it comes to the hyperspeed, it's not just the print itself. So it's a joint project. So material should be matched for the hyperspeed printing, and also the software like slicing. Yes, if slicing doesn't match up, it also maybe fail. So print itself, material, software, all of this match the right, then you can print high speed with high quality. Yeah. This is for composite material and the comparison with our foam printer E2CF. So you can see the speed. Yeah. Okay. The second one is about accuracy. Yes. So we have the yes, increased speed, as I just mentioned. Yes, because not only for the composite material. Yes, for the regular printing, the speed can reach around even 400 to 600 millimeters per second. Yeah. Accuracy. So we have the new closed loop step motor. Yes, this is just one point. That's show what we are doing. We want to do on the printer. Yes, we also have other small things, improvement on printer to make sure we have enhanced accuracy. Yes. New printing build plates. So yes, also improve the accuracy, also the success rate. So of reducing the model wrapping and some others. Yeah. Longer lasting reliability and durability. I think that's the key. Yes, when we comes to the manufacturing, yes, we always want that. Since 2015, we started to launch our printers. The first generation printers we launched is N series. Actually, we still see a lot of N series printers working in the market. It's a great thing we are seeing. Yes, I think that maybe consider one also key difference when you compare Raise3D with other branders or consumer printers, something. Yeah. Yes, for other printers, maybe you can use it for very short time or something, but for longer time and the reliability, I think Raise3D is still one of the best options now in the market. Yeah. We have the strength, hot end, and metal luso,
and compare with other metal frame and dual gear extruder. So we have the long hour production. The design, the lifespan of the printer is at least 5 years. Yes, we are very confident to also offer long-term warranty for our products. So now, according to the regulation, we offer 1 year standard warranty. But if we are trying to maybe offer more warranty according to the requirements of the clients. Yes, last year we have a campaign. If you are old customers, clients of Raise3D, you can register your printer on our website. You get extra 1 or 2 years. Yes, so yes, that's also the our confidence. Yes, the production efficiency with manual intervention. Yes, so when it comes to 10, 20, 30, 50 printers, 100 printers, you need to think about the efficiency. Do you need to run printer in different shifts? Do you need to have how many people to operate the printers? That's very important. And that's a very good topic always to discuss. So we want to do, firstly, of course, we can support on this side, but mostly before that, we want to consider from the printing itself firstly. Yes, so this is auto filament switching. So as you can see, we have 2 extruders. For the second extruder, mostly for the supporting material or something. Yeah, but when it comes to manufacturing, you can use it for the filament switching. So, so it will heavily, I think, decrease the manual intervention of the using of the printers. Yeah. And yes, when we have the big filaments, why we have big filaments? Because we want to manufacture the big parts. We want to the printer doesn't stop, so we have the big filaments. Yeah. We have the filament RFID sensor to make it easy to for the users to don't make any mistakes. So when you just have the sensor scan it, I think it will help you to identify the best profile and also increase the efficiency and the print success. This is key 4 values I would like to explain, but it's from these values you can see why we define our printers, why we have this. It's really because of the positioning of our products and our company. Yeah. So besides these functions, we also have others. Yes. So we want the printer as easy as much to use. Yes. So we have the EVA Smart System, so it can guide people to locate the issues or try to have so you can have the final project good. Yeah. Powerless recovery, even we don't have many, we don't need to use it here, right? But for many other clients, maybe they need, yes. Automation detection, airflow manager, auto bed leveling, and the live camera. All this is for you to easy to operate, yes. As I explained just a moment, so when it comes to the hyper speed, it's not really just the print itself. It must come with very hyper speed, a good hyper speed material. Yeah, so it's a system. So we have a hyper speed film family. Yes. Yes, we also have this is a material segment I explained before, and we have hypercore series material. Yes. Industrial series material. Yes. The quality of the material matters a lot, really. Yes, so that's the reason we have very high demands and requirements on the film quality control. Yes, this is our target. Yes, and we are doing this. Yeah. It's not easy to print the composite material, especially when it's doing hybrid speed printing. But when we are launching the materials from outside, we fully test it and make sure it's in good way to print, so you don't need to worry about. You can just choose and play. Yeah. Okay, I will not share much more about the filaments. Yes.
Yeah, this is a hypercore PPA, CF25, some performance comparison, something, yeah. Okay, so it comes to the last part about printing farmer, yes. So we are seeing print farm is quite hot in the last 2 years, especially because our headquarters is in Shanghai, because we see a lot of the print farm in China and not here. Yes, we are seeing about it. Why is it? Why is it happening? Yes. So especially after the pandemic, I think global supply chain is break during the pandemic. So a lot of corporates, they are thinking about this. So even now the local production manufacturing also it can solve the issue we had before. Besides, it will also save the cost and invest than before. That's the reason I think we see more and more is happening. Yeah. So generally, before we go to the 3D print farm, so we need to think about applications. Yes. Before we are doing more about the prototyping. Yes. Now I think we are one more step than prototyping, right? So it's going to tooling and production. Yeah. Here some case study about the small batch production. Yeah. So this is motorcycle parts. Yes, and at the very beginning, I think it was about 2 weeks when you do the CNC, but now it's just hours. Yes, now it's quite fast, of course. This is a last case study about the. Yes, so this is tooling for jigs and features. Yes, we have the clients can already do the inside supply, so the process time is much less, and the high quality, even high quality than before. Yeah. This is some print farm we had. Yes. This is 25 printers, and they do the PCB thing. Small batch wire high-list 25 printers. This is E2 print, but they are also doing the small batch producers. This is spare parts for end users, so you can just use for the final. This is a real way case. Yeah. Samples here. This is one client who manufactures the battery cell trays. Before it will take about 35 days and $400 per piece something. Then now they are using our Raise3D printers. This is the factory I mentioned 400 printers we're doing by themselves. Yes, they're doing a lot. Yeah, and when it comes to printing the big parts, it saves a lot of more time and cost. Yeah. Battery mock-up, custom samples. Yes. Before by CNC, it takes about 15 days, and the cost of the unit is about $15. Now, with almost the same and less investment within 4 days, and you can have the same, and the price is even much cheaper. Yeah. Yes. So this is a case study about this 400 printers. They are the international leading manufacturer of the automatic batteries. Yes, at the very beginning, so they invest a lot in the tooling and fixtures. So it's about $350 million. Yes, and the leading time for each part is around 25 days. So now they are printing every day with our printers, and the cost will reduce around half. And of course, lead time is only 3 days now. When we are working with them, so we try to understand how to support them. So we do a site scanning. We go to their factory and we try to see their process, and we identify the parts they used. For this one is most jigs and fixtures. So we try to identify all parts, metal parts, no metal parts, and we try to optimize
see which parts can be transferred fully to the 3D printing technology. Yes, then this, as you can see from what we are trying to identify, and then we only have most of the parts we still transfer to the plastic ones that can be used. Only very few left in metal. Yes, it saved, as I mentioned, saved half of the investment per year. Yeah. This is battery, power batteries. What did it say? Yes. So we are starting with them around 2022 October. Yes, and firstly we send 15 printers and with hyper-speed printing technology, and we try to test, and we test about 400 samples within 1 week, and the different type of the parts. Yes, and we meet the test they want, and then it proved that the application, the full low hole works. Then we go to the phase stage 2, and then it's really fast. It works very fast. Yes, in January, within around 3 months something, we have installed 300 printers. Yes, and now until now they have 400 printers. Yes, the daily consumption of filaments is over 200 kg. Yes. I don't think this is a very typical sample for everyone, yes, because they are doing quite big, yes. But for a lot of the companies, big corporates, I think it can be the mindset for the future. If you want to do things, you can try to see how can you adopt the technology, the 3D printing farm, with your daily use, your applications, yeah. Yes, this is samples. Yes, before it takes 30 days, 150 euro, US dollars. Yes, and later with also the optimization from the software. So we are also working with some software company who can try to. You don't have to. Sometimes you don't have to design the jigs or fixtures for yourself. So you have the parts you want to print, but you want to generate that jigs and fixtures. So with the software, we can just generate it automatically. So we are going to have the webinar for this very soon, online. Yes, and so it will help. So you can see in the end, the pass weight decreased to 260 gram, and the cost less than $7 US. Yeah. This is a large sample before it was from the pass. Yes, and after that, cost and weight both improved. Yeah. A lot of parts. Yes. Yeah, because I think the presentation today is not trying to give you some more information about how the print farm, how you do it. Mostly it's about the mindset. Think about this. Yeah. Jigs fixtures. Yes. So when you are managing more than 10 printers, it's not just you need really a good software to do it. So we are using the Raise Cloud, as I explained before. So it really helps you to improve your efficiency, save the labor cost, also easy for you to expand the productions. Yeah. Okay, so when it comes to the print farm, mostly what we see now, there will be two kinds of the farm. Yes, one is the centralized print farm. Yes, yeah. For example, we have one client in Netherlands. They have around 30 printers. They are printing the orthopedic insoles, as I explained, and they distribute these insoles to their clinics, podiatrists. Yes, they do the centralized printing farm. Some other corporates, they are considered distributor printing farm. So you're using the same system, you have the same team to manage it, but the printer is in a different location. In Germany, in Netherlands, in Austria, you have the team to manage it, but the printer is a different location. When you lead it to printer, you decide from which location is the best for you to print. Yeah. And we are also providing this kind of solution package. Yes, 3D printing side scan. Yes, we are still
It's still at the very early stage, but we are talking with our partners and clients. We are trying to do this, so we can try to do the side scan for you, and we have validate what the parts can be converted to 3D printing, validate applications, and we provide the software, printers about the material. It doesn't have to be from Raise3D. It can be from any other brand. Yes. So we try to search and find the right material for you, and we can even do the installation of the farm and to train your team to be operate and for the farm management. Yes, the warranty is also the key for the when you build a farm for the long-term use, right? Besides that, there will be some corporate package, including the service, the training, the know-how, how to use a different material with the different maybe software to achieve what you want. Yeah. So generally, when you build a print farm, some factors you need to consider, like the sizer. It depends on what is the volume you want to print, the power, insulate, environment like the humidity, like the insulation. Yes, we have built already some print farms, so we have a lot of allergy and knowledge about this. So this will be including the corporate package I just explained. Yeah. So more or less, that's the presentation I had today. Yes. The next one, it will be we have the printers, Raise3D Pro3 printers in the showroom. Yeah, we can go there, we can display, we can show you a little bit how it works. Mostly, I think you know how it works. But if you have any questions about this or about printers, you can ask me or my colleague. We can try to answer you. And about the metal printing part, will be in the afternoon. So yes, that's it. Thank you. Yeah. Shall we have also maybe 5 minutes break and we go there? Yeah. So thank you very much, Michael, for presenting all these interesting things. Good to see that there's a really large farm with 400 printers producing parts each and every day. We're looking for a lot of big ones generally, right? The biggest one maybe. Yeah, I heard there are also some big farms with 100 plus printers in Germany. So yeah, really great to see your progress as a company. And yeah, of course, we want to see the printer. I would say we make a 5-minute break and then we head out to the breakout session in the showroom. Thank you very much. Vielen Dank.
Yeah, also welcome to the breakout session on the Pro3. Fernando, Michael, maybe you can explain a bit about the machine, about the parts, about all the details of the printer, and yeah. Sure. Okay, so please consider this as a real breakout, yes. So not much demonstration, yes. So this is Pro3 HS, as I explained in the presentation, and this is Raise3D card. It's not together, yeah, it's separately, yes. So as I explained, so the hyper-speed printing is fully integrated with this, and the extruder, the volume 300. Yes. Can come closer, no problem. Thank you. yes. Don't worry. Yes. So the extruder is easy to operate. Is swap. Yes, I think yes. What is? Oh yes, like this. Can you help me with? Yeah. Can you help me with this? I think it's easy to remove, right? Yes. Yeah, but the filament is loaded. Oh, this is loaded. Okay, Yeah, low one. Okay, yeah. So if you want to use different filament to printing, so maybe you don't want to mix of the lasers, maybe you can change this easily in an easy way. Yes. This is a plate. Come on. This is not a Raise3D bar. Yes. Oh, this one is not from Raise. Okay, yes. So it's a magnet, yes. The screen is a 7-inch touch screen. It's very easy to operate and easy to see. So as I explained, we have the EVER system. So if any issues or something, you can use this to analyze and you find the solutions in an easy way. Something, yes. And it's auto leveling, and the filament switch, as I just mentioned, if the one extruder, the filament is run out, the other one will be automatic switch inside. Yes, and keep printing. Okay. No, this is not level. I think it's, yes. So we are loading 2 filaments now from this side. Yes, but you can also have the outside external dry box to be here. That's what I show in the presentation. Yes, and more or less like this. The positioning of the printer is really defined for the manufacturing. So I think there is no okay. Also, the transparent outlook makes it very easy to see inside. If you see something wrong, you can easily slow or something. Yes, but yes, it's like this. Yeah. Do you have any questions or about printers or about the print farm? Something? Yeah. Yes, it's not as interesting as this. Okay. Okay. So it's a really breakout section. Will you share the presentation? Yeah. Most of them, yes. Part of them maybe not. Yes. Have you using our printers or something? No. Okay. So it's quite new. I have a question. Like, do you have a certificate to run this machine unattended, professional? Sorry. Oh yeah, yes. We have certificate for that. Okay. Yeah, it's online. It's easy to find on our website. The complaints. Yeah. Yes. Yeah, it's so we have a lot of clients also already working with user printers to print dead light, so that is already here. Yeah. Maybe you should start a print. Huh? Maybe you should start a print. Oh, okay. Yes. Let's start print. You can adjust a bit. I need to. I think this is not a template. Let's make it a recipe. Yes. Maybe take one from the recipe. This is not from this track. No. Yes. Even one use. That Yeah. one. Even one use. No problem. Yes. This is the original one. Yes. But it's not the original, so it's difficult for me to.
some print maybe? What is, Okay, I try the name. Could print anyone or something. Oh, this one. Oh, this is level 2 printing or something. Okay. Okay. Yes. So this is samples we choose, and okay. Yes. The speed of this one is 300 millimeters, so it's not the maximum. So it's the standard printing. Yes, to make sure have the quality. I think this sample is from the 3-dimensional. Yes, it is hitting the logos and templates. Yes, it's not the heated chamber. Yes, the logo can reach around 300 degrees, so it's compatible to most material in the market. Yeah. Okay. Yes. Have you all used the 3D printer or not? Maybe. This printer, No, no, maybe not this print. Maybe other printers. Oh, yeah. Other printers. Okay, okay, okay. Yes. Yeah. Okay. Yes. Yeah, if you really consider for the manufacturing or protection for long term or something. Production, prototyping, everything. Okay. Okay. Yes. Good. Yeah. Yeah, it will take some time to heat the logo and template. Right? It's heating, right? Yeah, it's heating. Really, it's heating or not? Oh, yeah. Oh, yes, the heated chamber. Yes. Do you have any pain or concern when you use current printers or something? Or you want or change yours? Not really. So Not really. we are a company for bulk machines Oh, sure. and Polymakers, but we need to expand in the future. So Okay. we're looking for solutions. Okay. Yes. We have some samples. If you want, you can also try to see here. Yes, I can. Yeah. Maybe we take it here. Yes. Which material are you using printing? Not yet. Yeah, it's heating up the bed first. Once the bed is at 55, then the extruders will heat up. But the bed is always the slowest. So always heating first. So, thank you very much, Fernando and Michael, for the breakout session. I think we have now a soft entry into a lunch break. So there are bread rolls for all of you guys in the meeting room. So yeah, if you want to talk about any topic, just feel free to talk to us. You will identify our colleagues with the 3Dmensionals jackets, and yeah. Thank you very much for your breakout session. Thank you. Yes, and we are looking forward to the Formlabs Masterclass. Okay.
Genau, wir haben für euch nochmal ein kleines Lunch vorbereitet. Entweder hier gleich oder drüben im Seminarraum. Kleine Brötchen.
So, dann sind wir soweit. Die Mittagspause war für alle hoffentlich erfolgreich und alle sind gut gestärkt. Genau, im nächsten Schritt geht es mal auf Deutsch weiter zur Feier des Tages. Ich möchte Robin Lutum vorstellen. Robin ist Application Engineer bei Formlabs und kennt sich wahnsinnig gut aus mit all den Themen rund ums Engineering für den 3D-Druck. Und er wird heute ganz viel erzählen über Design for Additive. Ich denke mal, das ist eine Masterclass, die vielen helfen kann, wie sie ihre Teile optimieren können, wie sie perfekte Konstruktionen machen. Und genau, wir freuen uns, dass wir das Video danach auf YouTube stellen können. Das heißt, das eine oder andere Detail kann man sich dann auf YouTube nochmal nachschauen. Wir freuen uns auch, dass so viele im Stream geblieben sind. Vielen Dank dafür. Und ich übergebe das Wort an Robin. Vielen Dank fürs Kommen, Robin. Jo, danke für die Einleitung. Genau, also Robin Lutum von Formlabs. Ich sitze in Berlin und kümmere mich da um das Anwendungsingenieurthema bei uns, sowohl in SLS als auch in SLA. Ich gucke einmal gerade, ob ich hier diesen weißen Streifen da noch irgendwie wegbekomme. Für hier, damit das schöner aussieht. So, nee, geht leider nicht. Egal, dann bleibt er da. Also genau, ich möchte heute ein bisschen was erzählen über Design for Additive. Im Endeffekt ist Additiv ein Fertigungsverfahren, was genauso eine Gestaltung des Bauteils braucht, um gut rauszukommen wie jedes andere Fertigungsverfahren. Also wir müssen im Spritzguss designen für den Spritzguss, beim Fräsen müssen wir designen für das Fräsen und genauso müssen wir beim 3D-Druck designen für den 3D-Druck, damit wir da das volle Potenzial ausschöpfen können. Das heißt, wir fangen jetzt im ersten Schritt mal an und gucken uns an, konkret auf unseren Maschinen jetzt, was gibt es für Einschränkungen, weil der erste Punkt, den ich natürlich beachten muss, wenn ich für Additiv designe, ist, ich muss mir angucken, was kann denn meine Maschine überhaupt. Das heißt, da gucken wir uns jetzt mal die Reference Dimensions kurz an für den Fuse 1 Plus, also den Pulverdruck. Da gibt es einmal natürlich eine Bauraumgröße, 165 x 165 x 300 beim Fuse 1 jetzt, wobei das dann je nach Material in unterschiedlichen Maximalwerten der tatsächlichen Baugröße endet. Das liegt einfach daran, dass wir einen thermischen Prozess haben und einen gewissen Wandabstand halten müssen. Das heißt, tatsächlich haben wir teilweise Bauteile, die eben im Druckprozess größer sind, als sie nachher aus der Maschine kommen, wenn sie abgekühlt sind. So, dann geht es direkt auch schon los. Was haben wir so an kleinsten Teilen, kleinsten Features, die wir drucken können, ist jetzt 0,8 mm auf so einem Pin. Wobei man hier auch direkt sieht, dass wir da unten eine Phase angebracht haben, beziehungsweise eine Rundung, um da eben ein bisschen die Spannung aus dem Teil zu nehmen. Und was man hier auch dann direkt sieht, man muss natürlich darauf achten, dass ich solche Teile nachher nicht beim Post-Processing kaputt mache. Das heißt, da muss ich im Zweifelsfall ein bisschen beim Endpulvern darauf achten, dass ich da eben nicht einfach Vollgas mit meinem Sandstrahler drauf gehe und das Teil abreiße. Im Negativen, sagen wir mal, so sind um die 1 mm möglich im Pulverdruck. Das kommt natürlich darauf an, einmal in welcher Richtung liegen wir im Bauraum und wie lang ist das Teil am Ende des Tages. Drucken können wir da relativ viel. Wir können da auch einen 1 mm Kanal quer durch unser Teil machen. Da ist dann eher die Frage, bekomme ich nachher das Pulver aus dem Teil raus im Pulverdruck? Da muss ich mir dann Gedanken drüber machen. Und wenn ich sage, ich möchte eine Passbohrung haben, dann wäre da die Idee, am besten Fall das nachher manuell nochmal zu bearbeiten. Unsupported Wall Thickness, also was kann ich an freistehenden Wänden machen. Wenn ich nach oben drucke, sind das so um die 0,6 mm, wenn ich liege 0,3, weil ich dann eben im Pulverbett liege und noch mal ein bisschen dünner werden kann. Dann muss ich beim 3D-Druck mit Pulver darauf achten, dass ich, wenn ich ein geschlossenes Volumen drucke, da natürlich mein Pulver nachher drin liegt. Das heißt, ich muss mir da auch Löcher an mein Teil designen, wo ich nachher das Pulver entfernen kann. Was dann auch bei so einer einfachen Geometrie, die wir jetzt hier sehen, ist das, sage ich mal, überschaubar. Wenn ich allerdings jetzt komplexere innere Kavitäten habe, dann muss ich gucken, kann ich damit leben, wenn da nachher noch ein bisschen Pulver drin hängt oder nicht, weil das dann wirklich zu entfernen kann unter Umständen kompliziert werden. Genau, dann, wenn ich Bauteile zusammenbauen will, dann brauche ich eine Zusammenbau.
Toleranz dabei, da sagen wir so 0,2 bis 0,4 mm. Das gilt jetzt für so einen Schwalbenschwanz zum Beispiel, wo ich dann einen gewissen Abstand einfach einhalten muss. Und im Gegensatz dazu gibt es dann ja im Pulverdruck auch noch die Möglichkeit, dass ich eben eine Integrated Assembly drucke, also ein Print-in-Place, einen Zusammenbau bereits im Druckvorgang mir erzeuge. Da werden dann die Abstände noch mal ein bisschen größer, weil die Teile eben beim Druckvorgang bereits so drin liegen. Da reden wir von so 0,3 bis 0,6 mm. Genau, so dann gehen wir mal weiter. Das gleiche noch mal jetzt im SLA-Bereich. Da gelten nochmal andere Werte. Wir reden jetzt hier vom Form 4, also maskierte Stereolithografie. Da reden wir von ungefähr 0,2 mm an Wandstärke. Hier sieht man jetzt auch schon, dass wir im SLA-Bereich gerade den Vorteil haben, dass wir eben sehr kleine Featuregrößen herstellen können. Was der Drucker dann machen kann und wie ich das nachher verarbeite, sind wieder zwei Fragen. Das heißt, da muss ich natürlich darauf achten, dass ich das eben nachher auch gereinigt bekomme, ohne dass es kaputt geht. Aber wir sehen, wir können uns hier in den Bereich der 100 Mikrometer bewegen. Wenn wir unsupported sind, auch 200 μ in etwa, darf ich natürlich nicht zu groß werden, beziehungsweise muss dann darauf achten, dass ich nachher, wenn ich solche Teile aus dem Drucker hole, frisch und gewaschen habe, dann muss ich die zum Beispiel unter Umständen nochmal trocknen lassen, weil dann sieht man, aus dem Drucker kommen die Teile wellig raus. Jetzt lasse ich die aber nochmal ein paar Stunden liegen und trocknen und dann ziehen sich diese Wände auch gerade. Wir können einen gewissen Overhang erzeugen. Wir sagen hier so um die 5 mm, die wir quasi unsupported auf dem Drucker herstellen können. Das ist sicherlich da muss man darauf achten, kommt mein Teil da nachher so raus, wie ich das wirklich will, oder baue ich mir da lieber noch ein paar Sachen dran, um da ein Durchhängen zu mitigieren. Das kommen wir aber dann später drauf, was das alles konkret bedeutet. Overhead Angle um die 10 Grad können wir machen. Das ist tendenziell schon auf jeden Fall, sag ich mal, pushing it sozusagen. Da gehen wir auf die Extreme mit den 10 Grad, aber es ist möglich. Wenn wir das Ganze an beiden Seiten einpacken, können wir bis auf 30 mm gehen bei 5×3 mm Stärke. Und hier reden wir jetzt, was man vielleicht noch dazu sagen muss, da reden wir von Standardmaterialien. Wenn ich jetzt in ein steiferes Material gehe, dann kann ich diese Werte im Prinzip noch ein bisschen eventuell weiter pushen. Wenn ich auf ein weicheres Material gehe, dann würde ich die eher verkleinern, diese Werte in dem Fall. Vertical Wire Diameter, haben wir jetzt gerade eben gesehen, bei SLS waren das um die 0,8. Im SLA-Bereich gehen wir da auf 0,3 bzw. 300 Mikrometer bei einem 7 mm Teil. Allerdings, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich habe einen 0,3 mm Pin mit 7 mm Länge, also da darf ich nicht mehr mit Druckluft drüber pusten, weil sonst ist der weg. Ne? Aber tendenziell, der Drucker schafft es, das zu drucken. Dann im Detail 0,1 mm, wenn ich auf einer Fläche was Positives aufbaue. Im Negativen 0,15, da ist auch dann schon fast eher irgendwann das Problem, dass ich das quasi nicht mehr ausgespült bekomme. Das sind dann so die Sachen, wo eben die Nachbearbeitung, das Waschen sehr spannend wird. In der Clearance sieht man jetzt, dass wir da im SLA uns ein bisschen größer bewegen als beim Pulver tatsächlich. Das liegt daran, dass wir eben quasi das Resin zwischen den Teilen haben und wenn wir da zu nah aneinander liegen, dann würden die Teile eben verkleben oder ich würde sie nicht mehr gewaschen kriegen. Und ich sag mal, diese Integrated Assemblies, die funktionieren mit SLA, das ist aber nicht unbedingt die Stärke von so einem Resindruck, muss man auch ganz klar sagen. Löcher bewegen wir uns im Bereich 0,5 mm, also wir können quasi schon, sage ich mal, grob anfangen, von so Mikrofluidik-Anwendungen zu reden. Das sind diese 0,5 mm in Druckrichtung als Loch gepackt, ist gar kein Problem. Wenn ich da jetzt anfange, die noch freiformmäßig durchs Teil zu legen, müsste ich gucken, da würde ich dann schon eher, sage ich mal, auf 0,75 bis 1 mm gehen, einfach auch um die Teile nachher überhaupt spülen zu können, weil auch da werden wir Resin uns quasi im Loch auffangen, was wir dann danach rausspülen müssen. Drainhole, wenn man jetzt guckt, wir haben im SLA-Druck das Phänomen, dass wenn wir ein geschlossenes Volumen drucken und dann von der Bauplattform ablösen, dass wir dann da gewisse Druckverhältnisse schaffen, die dazu führen können, dass wir uns das Teil kaputt machen. Deswegen sagen wir, im Idealfall mache ich mir da einen Drainhole dran.
dafür zu sorgen, dass eben kein Über- oder Unterdruck in diesem Moment entstehen kann. Und da reden wir von 0,75 mm Minimum. Allerdings sage ich mal, je größer, desto besser auch. Einfach vom Waschen nachher. So, was bedeutet das jetzt konkret? Wir haben jetzt im Prinzip einmal gesehen, die harten Zahlen und Fakten, was können die Maschinen. Jetzt gucken wir ein bisschen mehr auf, sage ich mal, qualitative, wie wir so einen Druck, wie so eine Gestaltung optimieren können. Ja, wie gesagt, wir haben gesehen, es gibt quasi die harten Zahlen und Fakten. Was bedeutet das jetzt aber für eine konkrete Konstruktion? Wir sagen einmal, kann man sehen, wir kriege ich ja zum Beispiel Teile von einem Kunden, der sagt, hey, wir haben jetzt hier eine Fräsvorrichtung, die möchten wir bei euch gerne produzieren. Das sind immer eher so die Teile, wo ich nochmal zurückgehe und sage, hey, könntet ihr vielleicht das und das mal anpassen, dann haben wir eine weitaus höhere Erfolgschance. Im Gegensatz dazu, wenn man sich zum Beispiel Druckgussteile anguckt, dann sind die häufig schon in vielen Punkten auch optimiert auf einen SLA oder auf einen SLS-Druckprozess, weil da ähnliche Optimierungsfaktoren ins Spiel kommen. Jetzt der erste Punkt zum Beispiel, dass wir sagen, eine gleichmäßige Materialdicke ist vor allen Dingen im Pulverdruck wichtig, weil es ein thermischer Prozess, das heißt, wir wollen verhindern, dass wir eine große Menge Energie an einen Ort des Teils einbringen, die dann nachher abfließen muss und im Zweifelsfall für einen Verzug sorgt. Das heißt, so ein einfaches Teil wie da jetzt im Blauen zu sehen, dass ich Material in der Mitte aus meinem Teil rausnehme, kann schon dafür sorgen, dass mein Teil eben geometrietreuer aus dem Drucker kommt, als wenn ich das nicht tue. Und im Zweifelsfall spare ich da auch noch Material. Dann generell, das ist so das was ich mir mit am häufigsten denke, wenn ich ein Teil bekomme, ist, wir sind jetzt im 3D-Druck, das heißt, es kostet uns nichts, an jeder Kante von diesem Teil eine Rundung oder eine Phase anzubringen. Und das ist wirklich ein Effekt, den kann man nicht unterschätzen sozusagen, dass ich eben da einen gleichmäßigeren Übergang hinbekomme, beziehungsweise einfach so 90 Grad scharfe Kantensituationen vermeide. Also das will ich da jedem ans Herz legen. Das ist im Prinzip auch das, was ich als letzter Schritt, wenn ich was designe, der letzte Schritt ist immer, und ich habe es mir inzwischen angewöhnt, das als letzten Schritt zu machen, das ist auch wichtig, Phasen und Rundungen dran und das sieht cooler aus, das sieht schöner aus und es ist technisch eben sehr vorteilhaft. Ansonsten Aspect Ratio, also das Verhältnis Länge, Breite, Höhe von den Teilen ist tendenziell, wenn man sich jetzt gerade sowas anguckt wie so Elektronik-Einhausungen oder sowas, dann haben wir häufig Teile, die dünne Wände haben, über eine lange, die in eine Richtung lang, in die andere Richtung medium lang und dann eine dünne Wandstärke. Die sind tendenziell relativ tricky herzustellen, sowohl in SLA als auch in SLS. Nicht, weil wir nicht die Auflösung haben oder das richtige Material, sondern weil wir dann eben beim SLS thermische Probleme bekommen, wenn ich jetzt 90-Grad-Wände irgendwo reinsetze und sage, ich möchte jetzt genau da meine Winkeltoleranzen einhalten. Und im SLA ist es dann das Problem, dass ich da meine Stützstrukturen ordentlich dran setzen muss. Das heißt, auch hier sieht man an dem rechten Teil jetzt eine einfache Versteifung auf der einen Seite, um eben mein freihängendes Teil ein bisschen zu stabilisieren, beziehungsweise ein Taper, also eine Schräge an das Teil ranzubauen, um eben meinen Querschnittsübergang da ein bisschen gleichmäßiger zu halten. Und auch hier kann man sich vorstellen, auch das auf der linken Seite jetzt ist wieder ein Thema, wo ich von gleichmäßigen Materialdicken rede und einfach dafür sorge, dass mein Temperaturverlauf da etwas gleichmäßiger ist in dem Teil. Dann kommen wir zu Sachen, die wir jetzt nur im 3D-Druck haben als Möglichkeit. Das jetzt zum Teil da unten, das konventionell herstellen über ein Fräsen sicherlich irgendwie möglich, aber keine unbedingt vernünftige Sache, das zu machen. Im 3D-Druck dagegen gar kein Problem. Da muss ich dann nur eben gucken, dass ich im Prinzip groß genug Löcher lasse, dass ich mein Material aus diesen Gitterstrukturen rausbekomme, beziehungsweise dass ich, wenn ich das im SLA drucke, im Resinbereich, dass ich eben das Teil noch waschen kann ordentlich. Genau, und dann ein sehr wichtiger Punkt, im Zweifelsfall einfach mal testen. Das heißt, ich nehme mir eben ein Feature aus meinem Teil raus, eine Assembly, ein Snapfit, ein Loch,
drucke mir das in einem kleinen Teil, vielleicht mit einem Offset von plus 100, plus 200, plus 300 Mikrometern, hole mir einmal einen Test raus, kann das dann nachprüfen und sehen, was mir da am Ende am besten gefällt, was die Funktionalität am besten erfüllt. Da muss man wohl allerdings auch sagen, wenn man sich das jetzt hier zum Beispiel anguckt, sobald ich dann natürlich aus einer großen Assembly wieder ein Einzelelement raushole, um das zu testen, ändere ich auch wieder meine thermischen Eigenschaften beim Druck. Das heißt, die Aussagekraft ist da auch nur begrenzt. Am Ende des Tages muss ich eben mein Teil einmal komplett so drucken, wie ich es vorhabe, um zu sehen, ob es klappt. Wenn ich allerdings vorher solche Tests gemacht habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit weitaus höher, dass ich da zu einem guten Ergebnis komme. So, dann gucken wir uns ein bisschen mal Strategien an jetzt, wie kann ich mir da helfen lassen, was gibt es für Beispiele für Design for Additive. Ein großes Thema ist natürlich der Leichtbau. Da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo wir eben die Vorteile des 3D-Drucks nutzen können. Man sieht das jetzt hier bei diesem Griff zum Beispiel, auch wieder eine Form, die ich konventionell schwer so herstellen könnte im 3D-Druck, aber die Möglichkeit habe, das zu machen. Jetzt muss ich das nur irgendwie natürlich auch erstmal erzeugen. Auch hier sieht man jetzt so Turbinentriebwerke. Das ist jetzt ein Bereich Topologieoptimierung. Sehen wir nachher mal ein paar Beispiele, wie das geht. Ja, im Prinzip, ich nehme mir ein Teil und lasse es durch einen Computer mir generieren, indem ich meine Funktion, meine Lasten vorgebe und dann der Computer mir ein optimiertes Teil rauswirft. So, dann gucken wir uns mal hier eine Case Study an. Das ist jetzt auch Topologieoptimierung. Da gibt es so rein semantisch den Unterschied Topologieoptimierung versus generatives Design. Topologieoptimierung bedeutet, ich habe bereits ein Bauteil, einen Winkel etc., werfe da jetzt aber Rechenleistung drauf, um diese Topologie anzupassen. Im Gegensatz dazu gibt es noch das generative Design, was, sage ich, nochmal einen Schritt drauf ist, wo ich wirklich nur sage, ich habe eine Last an diesem Punkt und eine Last an diesem Punkt. Jetzt kannst du machen, was du möchtest dazwischen, Computer. Gucken wir uns jetzt erstmal hier Topologieoptimierung an. Da geht es um so einen futuristischen Rollstuhl hier. Das Originalbauteil ist ein Aluminium-Spritzgussteil, soweit ich das sehe. Da gucken wir uns jetzt im ersten Schritt an, okay, was haben wir da für Lasten drauf, was muss das Teil aushalten und lassen uns das optimieren von Autodesk. Man sieht hier schon den Unterschied zwischen, sage ich mal, dem klassischen Boxy-Cut-Design, wie es wahrscheinlich aus Menschenhand kommt, und dem topologieoptimierten Design. Das Ganze haben wir dann in einem Castable, beziehungsweise erstmal, nee, das ist nicht das Teil, ich habe gerade falsche Farbe. Das Ganze wurde dann 3D gedruckt in einem Wachsmaterial von uns, das ist ein Castable Wax. Hier sieht man jetzt auch, dass das eben ein relativ großes Teil war, was wir dann nachher in Einzelteilen zusammengeklebt haben, was allerdings bei diesem Gussvorgang kein Problem ist, solange ich mir da ein bisschen Mühe gebe, meine Übergangspunkte ordentlich zu machen. Jetzt wurde das Ganze in einem Sandgussverfahren auch gegossen und das finale Teil sehen wir jetzt hier, was eben dieses konventionell erstellte Teil ersetzt. Was haben wir dadurch gewonnen? Also wir haben ungefähr 40% an Material und Gewicht eingespart, was dann schon enorm ist für so ein strukturelles Bauteil jetzt bei diesem Produkt. So, ja. Nummer 2, hier geht es darum, wir haben einen Hochleistungskondensator. Der Hochleistungskondensator soll gepackt werden und in der Montagelinie. Da gibt es jetzt ein paar Einschränkungen, also er darf nicht auf den Kopf gedreht werden. Wir dürfen nur an gewissen Punkten anfassen und wir haben eine Einschränkung mit diesem blauen Teil, was dann auch im Weg hängt. Das heißt, der erste Schritt in dem Fall wäre jetzt ein Scannen. Wir erzeugen uns erstmal einen Datensatz von dem Bauteil, was wir eben packen wollen. Man sieht hier beim Scannen auch, dass das gerade eingesprüht ist mit Scanspray, damit ich überhaupt von diesen reflektierenden Flächen was sehen kann. Jetzt habe ich einen digitalen Zwilling sozusagen von meiner Mesh-Datei links über ein reverse-engineertes Teil rechts und habe im ersten Schritt mal jetzt ein konventionelles Design von so einem Gripper hier. Gehe jetzt in meine
Simulationssoftware bzw. meine Topologieoptimierung, gebe vor, was haben wir für Kollisionspunkte, wo wollen wir packen etc., geben die entsprechenden Kräfte und Punkte vor, wo wir Freiheitsgrade haben und sage noch, was ist denn überhaupt unser Ziel, und in dem Fall sagen wir jetzt Masse minimieren, das heißt, wir wollen diesen Greifer möglichst leicht machen, damit wir ihn schneller bewegen können und damit wir Material sparen. Des Weiteren sagen wir hier noch, okay, wir sind Manufacturing Method additiv, also wir wollen das auch noch ein bisschen optimiert haben auf unsere entsprechende Fertigungstechnologie. Und hier sieht man, dass dann in Autodesk in dem Fall auch schon unsere Materialprofile vorgegeben sind, weil der Algorithmus muss natürlich wissen, mit welchen Steifigkeiten, Festigkeiten etc. er da vorgehen muss zum Rechnen. Jetzt gibt es hier vom Rechner dann ein paar Vorschläge. Man sieht, die gehen alle in eine ähnliche Richtung, eben dieses organische, lastgetriebene Design. Da kann ich mir vom Rechner einiges ausspucken lassen und mir die dann nachher angucken. Man sieht hier so ein bisschen den Vorgang, wie kommt der Rechner dahin von dem massiven Teil am Anfang, wo dann immer mehr Material rausgenommen wird, unter Berücksichtigung der Vorgaben, die wir da am Anfang gemacht haben. So, und wir haben uns jetzt am Ende entschieden, mal dieses Teil hier zu verwenden. Das kommt jetzt nochmal zurück in die Simulation, um zu sehen, okay, wie sind jetzt unsere Kräfteverhältnisse nachher, wenn wir dieses Teil verwenden. Und man sieht dann im rechten Teil ganz gut, dass wir eben dann eine sehr gleichmäßige Kraftverteilung in dem Teil haben, was eben darauf hindeutet, dass wir quasi das Material an genau den Punkten haben, wo wir es nachher brauchen. So, dann haben wir hier noch ein paar extra Features eingebaut, dass wir eben dadurch, dass wir uns im 3D-Druck befinden, können wir eben intern Freiformen etc. machen. Da wurde auch noch ein bisschen rumgespielt. Das rechts, ehrlich gesagt, das habe ich bis heute nicht verstanden, was das bedeutet. Ich glaube, es ist einfach nur ein Logo. Genau, so, und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Okay, wie packe ich das in den Drucker? Man sieht, der Gesamtaufbau, ich kann den eben nicht als kompletten Greifer einmal in den Fuse legen, sondern ich muss schon auseinandernehmen. Packe das dann in meinen Bauraum und kann den Druck durchführen. Und hier sieht man jetzt einmal den Unterschied von der Ausgangslage, wo wir um die 330 Gramm Pulver verwendet haben, zu dem optimierten Teil, was auf 140 Gramm gegangen ist. Das heißt, da sparen wir jetzt über die Hälfte an Material bei diesem Druck und auch ein bisschen an Druckzeit, wobei die würde ich jetzt als vernachlässigbar sehen, die 1 Stunde weniger hier. Ja, wir sind ein bisschen schneller, wir sparen allerdings vor allen Dingen Pulver und damit Kosten, und wir haben eben auch ein leichteres Teil vom Handling nachher, was uns erlaubt, zum Beispiel schneller zu handeln oder einen günstigeren Handling-Roboter in dem Fall einzusetzen. So, dann hier nochmal Case Study 3. Jetzt gehen wir mal ein bisschen wieder, kommen wir wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Super einfaches Teil aus dem Bereich von so einer automatisierten Möbelfertigung. Das sind im Prinzip so Anschlagpuffer, wo Sachen gegengehauen werden aus dem Durable-Material. Das ist ein sehr kratzfestes, widerstandsfähiges Material für Reibungsbelastung. Wenn man sich das jetzt mal hier anguckt, dann haben wir hier auf einer Bauplattform im SLA, jetzt auf dem Form 3, 9 Teile drucken können, haben ungefähr einen knappen Liter Resin dafür gebraucht. Die Build-Time, die lassen wir jetzt mal außer Acht, weil das ist noch Form 3 Generation. Da sind wir inzwischen bei den Teilen eher so im Bereich 3 Stunden unterwegs, heute auf dem Form 4. Und wir haben aber nochmal ein Support Removal, das heißt, die Stützstrukturen, die wir hier unten sehen, die müssen wir eben nachher manuell bei jedem Teil nochmal entfernen. Wie sieht das Ganze in optimiert aus? Das sieht jetzt nicht nach einem großen Unterschied aus, ist es aber tatsächlich. Also wir haben jetzt hier einmal die Teile ausgehöhlt und ein paar Phasen angebracht. Und man sieht schon, dass ich eben keine Stützstrukturen mehr an dem Teil habe. Und wir haben signifikant an Material gespart. Und ein Teil für, wenn ich in eine Klein- bis Mittel- bis Großserie gehe, ich habe eben diese Support Removal pro Teil gespart, weil die Teile sind jetzt so, wenn die vom Drucker kommen, fertig. Wenn man sich das jetzt mal im Detail anguckt, das ist eben ein relativ simples Bauteil. Wir sind im Vollmaterial, wir haben unten so eine 90-Grad-Kante und unten stellen wir das Teil einfach direkt auf die Bauplattform. Wenn man jetzt sich das optimierte Teil anguckt, dann haben wir eben einfach in der Mitte Material rausgenommen. Das spart uns Geld und Gewicht.
Wir haben hier ich denke, einer der wichtigsten Teile, den wir hier sehen, ist wirklich einfach auch wieder eine Phase, die wir an das Teil angebracht haben, damit es langsam aus dem unteren Teil rauswächst, der zuerst erzeugt wird, so dass ich eben nicht diesen krassen Querschnittssprung habe von einem auf den nächsten Layer. Das ist hier einfach schon der Trick. Des Weiteren haben wir unten auch nochmal eine kleine Phase angebracht. Das ist einfach jetzt ein konstruktiver Trick, dadurch, dass wir, wenn wir auf der Bauplattform bauen, wir sonst unten so eine gewisse Early Layer Compression haben, dass wir da so einen Elefantenfuß dran kriegen. Wenn ich das jetzt nicht mache, hätte ich eben unten eine Phase dran, die unter Umständen dafür sorgt, dass ich mein Teil nicht mehr in meine Assembly einführen kann. Kleine Phase dran, dann habe ich das Problem gelöst. Und was wir hier auch noch sehen, ganz wichtig für den SLA-Druckprozess, ist dieses Luftloch, dass wir eben dieses geschlossene Volumen, was wir hier haben, wenn man sich jetzt vorstellt, dass hier der Tankboden jedes Mal dran saugt, dann hat das hier eben ein Loch, wo er durchatmen kann, und ich sorge dafür, dass ich keinen Über- oder Unterdruck aufbaue in dem Teil. Genau, wie gesagt, es ist ein kleines Teil, es ist keine grandiosen Änderungen. Ich sage mal, das sind tatsächlich, wenn ich das Teil im Cut habe, sind das 15 Minuten Anpassung. Ich spare aber eben in dem Fall ungefähr ein Drittel Material. Damals noch, als das hier auf dem Form 3 gemacht wurde, spare ich auch nochmal Machine Time. Hier sieht man jetzt 37 Stunden versus 28 Stunden. Das ist heutzutage leider nicht mehr so gültig, weil der Form 4 quasi unabhängig von der gehärteten Querschnittsfläche die gleiche Zeit braucht. Also da, wo Form 3, sage ich mal, für ein Teil, keine Ahnung, 1 Stunde braucht und für 9 Teile 9 Stunden, braucht der Form 4 für ein Teil 20 Minuten und für 9 Teile 23 Minuten, wenn überhaupt, oder 21. Genau. So, und dann hier noch ein letztes Beispiel aus dem Bereich SLS. Hier sieht man in der Industrie eine Druckmaschine, also eine industrielle Druckstraße. Da gucken wir jetzt quasi von der Seite auf eine so eine Maschine mit relativ viel Mechanik. Da war das Ding, dass die Ersatzteile nicht mehr verfügbar waren vom Hersteller. Das wurde im ersten Schritt mal in FDM gedruckt und hat auch da funktioniert. Da waren die Teile dann allerdings leider nicht langlebig genug in diesem extrem rauen Einsatz. Man sieht hier, da ist Dreck und da sind vor allen Dingen Kräfte auf den Teilen. Dann wurde das im ersten Schritt einmal einfach so, wie es war, in SLS gedruckt. Man sieht jetzt allerdings dann hier schon das ein oder andere Problem. Das sind jetzt so typische, sage ich mal, SLS-Probleme, dass hier diese obere Fläche, man sieht, dass so ein bisschen eingefallen ist. Also diese Wände, die an den Seiten hochkommen, das ist nicht so gedacht. Das ist quasi ein sage ich mal, Fehler im Herstellprozess bzw. im Design des Teils, weil es nicht angepasst wurde. Das lässt sich allerdings auch sehr schnell regeln. Hier sehen wir jetzt einfach mal quasi diese Ideen, diese Optimierungsvorschläge, die ich gerade eben gebracht habe, angewandt. Einmal haben wir Material rausgenommen aus den Teilen und dann haben wir hier die Kanten angefasst. Und da sieht man eben, dass alleine schon, also dass hier der Hauptteil ist im Zweifelsfall das Material rausnehmen. Aber wenn ich hier diese Kanten alleine schon anfase, kann ich dafür sorgen, dass ich dieses Einfallen von dem Material schon verhindere und damit weitaus geometrietreuere und auch schönere Teile und Oberflächen erzeugen kann. So, und jetzt sieht man die Teile hier auch im Einbau wieder. Da war dann die Idee, wir gucken uns mal an, wie lange hält das jetzt mit SLS. Und mein letzter Stand ist, dass irgendwie nach 2 Jahren die Teile immer noch im Drucker waren, mit einem Standard PA12 Material auf dem Fuse gedruckt. Genau, und da ist eben der Vorteil, dass wir die Teile hier jetzt in-house produzieren konnten, unabhängig waren vom Lieferant, der gesagt hat, sorry, ich habe diese Ersatzteile nicht mehr. Und ja, damit eben ganz schön was gewonnen haben. Ich würde jetzt einmal noch mal gerade hier auf das Teil gehen, was wir gerade eben gezeigt haben, um da noch mal so den Unterschied zu zeigen. Also hier habe ich das Teil mal nachgebaut. Die Idee war, dass wir das vielleicht gleich drucken, aber ich glaube, wir haben da jetzt doch ein paar andere Teile auf dem Drucker.
weil das Teil ansonsten jetzt nicht so super spannend ist und wir es auch nicht brauchen. Wir wollen ja jetzt nicht unbedingt hier Müll erzeugen. So, hier sieht man aber jetzt einmal quasi das optimierte Teil. Wir können das jetzt hier einmal vergleichen mit dem unoptimierten Teil. Also man sieht, ich habe im Prinzip, wie gesagt, die Phasen und das Material rausgenommen. Es ist wirklich eine Anpassung von ein paar Klicks, wenn ich fit bin in meinem Cut. Also wirklich tatsächlich habe ich hier vielleicht 20 Minuten darauf verbracht, diese Anpassung zu machen. Jetzt schauen wir uns das dann auch noch mal im Preform an. Das ist jetzt unsere Druckvorbereitungssoftware für die es noch nicht kennen. Die gibt es im Prinzip kostenlos zum Fuse oder auch zum Form 4L dazu. Hier sieht man jetzt auch einmal, der connectet gerade auf den Drucker vorne, um zu gucken, was da los ist. Wir holen uns jetzt hier einmal die beiden Packs rein. Wenn ich jetzt hier den ersten mache, dann sieht man, dass ich eben außen diese Stützstrukturen an die Kante angesetzt habe. Das hat das Programm mir automatisch gemacht und wir reden von ungefähr 11 Millilitern pro Teil. Wenn ich jetzt hier auf mein optimiertes Teil gehe, dann sehe ich, das sind noch 6 Milliliter, also auch 40% an Material gespart und kann eben ohne Stützstrukturen direkt auf der Bauplattform drucken. Der Drucker sagt mir jetzt hier noch, diese roten Bereiche, die sind vielleicht ein bisschen wenig gestützt. Wobei ich da sagen würde, das würde ich in dem Fall einfach mal ignorieren und gucken, ob es klappt. Man sieht, ich habe hier unten eine kleine Kante dran gelassen, falls das als Referenzgeometrie nötig ist. Das muss ich natürlich entscheiden. Kann ich in dem Fall überhaupt einfach diese Kante da wegnehmen oder muss ich mir da was ausdenken? Man könnte alternativ sich jetzt auch überlegen, dass ich zum Beispiel hier eine kleine Kante ausschneide und das dann als Referenz für die Höhe behalte. Und man sieht hier unten eben dieses Loch, was dafür sorgt, dass ich keinen Unter- oder Überdruck in diesem Teil aufbauen kann. Ja, und ich würde sagen, aber der prinzipielle Vorteil hier ist sicherlich, dass wir alleine 40% an Material sparen, was jetzt bei einem 6 Milliliter Teil natürlich relativ ist. Wenn ich mir jetzt aber vorstelle, ich brauche da im Monat 100 Stück von, dann sind es eben ganz schnell auch 400 Milliliter oder mal ein Liter und dann reden wir da auch über Kosten, wo es sich lohnt, eben diese 10 bis 15 Minuten in das Design zu investieren. Was man jetzt hier mal sieht, genau, dann haben wir hier noch einen Teil, was ich direkt vielleicht mal zeigen möchte, was wir auch in letzter Zeit dann immer häufiger sehen, weil eben gerade im SLA unsere Druckauflösung inzwischen sehr hoch geht. Und das ist ein Export der Teile. Das ist dann, sage ich mal, so der letzte Schritt noch eigentlich, wenn ich im Cut fertig bin. Man sieht, dieses Teil hier habe ich mit Standard Medium-Auflösung exportiert als 3MF-Datei. Was auch eine Mesh-File ist, die unser Slicer verarbeitet. Und man sieht hier quasi außen, das sollte schon eigentlich rund sein, das Teil. Das ist aber dann halt jetzt quasi angenähert an rund über Dreiecke. Und das wäre schon ein Bereich, wo ich langsam sehen kann, dass das Teil quasi nicht gut genug aufgelöst ist. Wir reden hier von einer Dateigröße von 7 Kilobyte für dieses relativ einfache Ding. Hier haben wir ein paar mehr Flächen dran. Da habe ich dann jetzt die feine Auflösung gewählt und nochmal die Auflösung dann manuell noch höher gesetzt. Da sind wir jetzt bei 91 Kilobyte, also in dem Fall noch irrelevant. Wenn ich ein größeres Teil habe mit mehr Flächen, muss ich allerdings aufpassen, dass mir mein Teil nicht irgendwann zu groß wird. Man sieht allerdings, dass hier die Außenfläche jetzt effektiv rund ist für alle Annäherungen. Also dieses Teil, wenn ich das aus dem Drucker ziehe, dann werde ich da keine Facettierung sehen. Hier könnte es schon langsam sein, dass ich eben weniger meine Datei geringer auflöse, als mein Drucker es nachher schafft. Es passiert dann tatsächlich inzwischen, dass wir teilweise von Kunden dann die Antwort kriegen, ja, aber schön sieht das ja jetzt nicht aus. Und dann sage ich, ja, dann müssen Sie mir eine Datei schicken, die das hergibt. Also nur so als kleiner Tipp quasi, die Auflösung spielt da inzwischen eine Rolle. Genau, was wir dann jetzt sonst hier mal im Vergleich zu dem gerade eben gezeigten Druckzeiten sehen können. Ich kann jetzt hier mal nachschauen, wie lange dauert das. Da sind wir jetzt im Standardmaterial Clear bei 36 Minuten. Wenn ich das Teil jetzt hier mal ein paar Mal arraye und sage, ich möchte da ein paar mehr von haben, mache ich jetzt mal hier 10, dann sind wir bei
42 Minuten. Also da tut sich eben nicht mehr so viel, wie das vorher der Unterschied war. Deswegen ist dieser Vorteil Druckzeit ist da jetzt nicht mehr wirklich relevant, aber eben Material und Einfachkeit der Handhabung. Und hier sieht man jetzt auch, ne, wenn ich jetzt 5 von den Teilen habe, jetzt muss ich hier 5-mal auf einmal meine Stützstrukturen entfernen, im Gegensatz zu 0-mal bei den optimierten Teilen. Genau, und das ist dann im Prinzip auch schon der größte Teil meines Vortrags. Ansonsten würde ich gerne, falls vielleicht Fragen sind, darauf eingehen. Es ist ein sehr, ich sag mal, am Ende des Tages macht es natürlich am meisten Spaß, sowas an einem Bauteil anzugucken, was der Kunde mitbringt. Dann kann man da ein bisschen dran basteln, dann kann man sich da Gedanken drüber machen. Und ja, wenn Sie Fragen haben, gerne raus damit. Und ansonsten wäre der nächste Schritt auch, dass wir dann gleich nochmal kurz rübergehen und uns den Drucker angucken. Ne? Super, vielen Dank. Auf jeden Fall, Robin, das war schon sehr, sehr hilfreich. Ich denke mal, sogar ich habe heute noch einiges gelernt und freue mich da sehr, was du alles gezeigt hast. Vielleicht einmal an Sie gefragt, gibt es Fragen, wo vielleicht bisher irgendwelche Optimierungen fehlgeschlagen sind, Sachen nicht funktioniert haben, Erfahrungen, die Sie teilen wollen, gerne in der großen Runde. Ich hätte jetzt nur die Frage, ich habe aus den Fotos rausgenommen, das war Fusion zum Optimieren des Benutzers. Das hat sich über die Jahre dann, denke ich mal, verbessert, aber das war ja vor einiger Zeit noch nicht so ganz vernünftig nutzbar. Ich persönlich habe leider keinen Zugang zu dem Fusion. Ich benutze eigentlich Onshape für Cut-Design und das hat noch gar nichts an DFAM, was natürlich für mich als Anwendungsingenieur bei Formlabs so ein bisschen ärgerlich ist. Meiner Meinung nach ist da die Softwarelandschaft immer noch weit hinterher von dem, was A, die Drucker inzwischen können, die Fertigungsmethoden, und B, was auch einfach quasi das Wissen des Anwenders angeht. Also wir haben zum Beispiel gesehen, da waren auch ein paar Entopology-Beispiele dabei, die sind so der Platzhirsch, was das angeht. Die lassen sich das dann aber auch irgendwie, ich glaube, inzwischen mit 50.000 € pro Jahr bezahlen. Aber ich glaube auch nur, weil die gemerkt haben, noch sind wir die Einzigen. Wenn da jetzt in 2 Jahren dann irgendjemand Neues kommt und mal eine Topologieoptimierung reinbringt, dann wird das besser. Wie gesagt, bei Fusion selber habe ich jetzt keine Erfahrung. Ich glaube, im Zweifelsfall wird es da immer benutzerfreundlicher. Also ich weiß, viele. Ne. Die Topologieoptimierung habe ich so lange nicht benutzt, aber kostet ja quasi, also für meine Unternehmenszahlen denke, kostet das nichts. Ja, genau. Ich glaube, soweit ich glaube, da reden wir irgendwie so um die 300 €, glaube ich, für dieses Product Design Add-on. Und es ist eben in den Workflow integriert. Ne? Das ist auch eine wichtige Sache. Was ich zum Beispiel sehe, ist ein Kollege von mir, der viel mit diesem Entopology arbeitet. Da nehme ich eine STL aus dem CAD, tue die in das N-Top, optimiere die dann und kriege dann da eine STL raus. Wenn ich jetzt aber sage, ich muss mein Loch aber 3 mm weiter links haben, dann muss ich zurück in meinen Cut gehen, das Loch verschieben, die STL exportieren, die STL wieder in N-Top reinladen, N-Top wieder, wo ich persönlich gesagt habe, nee, mache ich nicht. Das ist mir zu viel Workaround. Ne? Also das sorgt natürlich dafür, dass ich gerade keine Topologieoptimierung machen kann, aber da muss ich auch sagen, dass mir da teilweise die Interfaces und die Workflows noch nicht komfortabel genug sind, dass man das regelmäßig einsetzen kann. Deswegen bin ich auch ganz froh darum, oder deswegen habe ich auch gesagt, jetzt kommen wir quasi wieder auf den Boden der Tatsachen zurück. Das ist schön und gut, das ganze Gitterstruktur und Optimierung etc. Das sind aber nicht unbedingt Sachen, die so umsetzbar sind gerade, ne? Muss man auch mal ganz ehrlich sein. Das ist lohnt sich aber nicht für Stückzahl 1. Ja, genau. Ja. Nee, da muss man den Anwendungsfall haben, richtig. Ja. Dann habe ich noch eine Frage aus dem Chat, und zwar, wie sieht es mit Anisotropie aus im Bereich SLA sowie SLS? Muss man dafür irgendwas beachten? Also im SLA sind wir isotrop, die Bauteile nachher, dadurch, dass wir im Prinzip die Schichten beim Druckprozess nicht vollständig vernetzen, die Polymere, und dann im Nachhärten erst die Ketten wirklich 100% abschließen und auch zwischeneinander vernetzen. Bei SLS praktisch gesehen auch isotrope Bauteile, die da rauskommen, mit ein bisschen der Einschränkung vom Material. Also beim PR12 können wir davon
ausgehen, dass die effektiv isotrop sind, die Teile. Wenn man jetzt auf ein CF geht zum Beispiel, wir haben auch ein kohlefasergefülltes Material, da haben wir eine sehr starke Abhängigkeit von Baurichtung, beziehungsweise auch teilweise schon beim Nylon 11, dass man Einfluss der Bauraumlage des Teils sieht auf die mechanischen Eigenschaften. Wie gesagt, im SLA eigentlich kein Problem, bis auf optische Faktoren der Schichtbildung, sage ich mal, auf den Außenflächen. SLS, je nach Material, kein Einfluss. Super. Und vielleicht mal in die andere Richtung gefragt, was sind eigentlich Geometrien, die überhaupt nicht optimiert werden müssen und was kann man einfach so out of the box easy drucken? Gibt es da vielleicht Bauteile, wo du sagst, wir brauchen gar nichts optimieren? Also im SLS-Bereich würde ich jetzt sagen, ist es primär eine Frage der Bauteilgröße. Das heißt, kleine Bauteile sind in der Regel ziemlich unkritisch, was Ausrichtung im Bauraum angeht. Also wir hatten gerade gesagt, es ist auch ein isotropes Verfahren. Das heißt aber nicht, dass die Bauteile nicht in einer gewissen Weise ausgerichtet werden müssen, um eben unser gewünschtes Ergebnis zu erreichen. Das heißt, es hat einen sehr großen Einfluss primär auf Oberflächengüten, Verzug etc., wie das Bauteil im Bauraum liegt. Das ist bei kleineren Teilen aber auch geringer, weil ich eben im Prinzip meine Energie gleichmäßiger verteile und weniger Energie in dem einzelnen Bauteil nachher loswerden muss. Was natürlich immer super funktioniert, sind so Freiform Orthesengeschichten, weil da guckt keiner drauf, ob die nachher, sage ich mal, 1 Millimeter Abweichung irgendwo haben. Das sind, sage ich mal, rein prinzipbedingt Teile, die easy klappen. Wie gesagt, alles, was je näher wir an der Kugel sind, ja, je weniger ich von der einen Seite auf die andere Seite des Bauteils ein genaues Maß brauche, je weniger kleine Features ich habe, die unbedingt sehr gut aufgelöst sein müssen zum Beispiel. Ne? Das sind Teile, die gut klappen. Alles, ja gut, das ist jetzt blöd gesagt, aber ein Maschinenteil, wo es nicht unbedingt auf Oberfläche und Aussehen ankommt, sondern auf die Leistung, ne? Auf eine mechanische Leistung. Jetzt ein Hebel, der eben seine Hebelwirkung umsetzen muss und nicht unbedingt super toll aussehen muss. Das klappt alles ohne Probleme. So ein Teil wie hier, das haben wir jetzt optimiert, aber das würde auch in dem Fall gut aussehen und seinen Job tun. Ne? Also wir sind da schon relativ frei. Wenn man guckt, wie gerade eben gesagt, Teile, die zum Beispiel aus dem Spritzguss kommen, sind in der Regel schon ganz gut angepasst, weil da die gleichen Regeln gelten. Mach keine scharfen Kanten rein. Vielleicht so eher als Negativbeispiel, was immer ein Problem ist eben der Quaderkörper Electronic Enclosure, wo ich 2 Teile habe, die aufeinander passen müssen, mit scharfen Kanten und wenig Optimierung. Das wird immer sehr schwer, weil da das kleinste bisschen thermischer Verzug eben dafür sorgt, dass mein Zusammenbau nachher nicht mehr klappt. Und als letzte Frage einmal noch, wie unterscheidet sich die Optimierung, ich weiß, du bist kein FDM-Experte, aber die Optimierung von SLA, SLS-Bauteilen von denen vom FDM? Du hast angesprochen die Anisotropie, das ist ja ein großes Thema im FDM-Bereich, die Bauteillage, aber wie sieht es da aus mit anderen Unterschieden darüber hinaus? Ja, im Zweifelsfall würde ich sagen, haben wir bei FDM weitaus weniger mit diesem Thema Stützstrukturen zu kämpfen, als wie wir es beim SLA haben, weil wir bei SLA, muss man sich ja vorstellen, dass ich jedes Mal, wenn ich quasi, hier kann man so durchslicen durch das Teil und jede einzelne Schicht, die wir hier sehen, klebt einmal an der Bauplattform und einmal am Tankfilm. Und jedes Mal reiße ich die ab von diesem Tankfilm, muss dafür sorgen, dass die eben an meinem Teil kleben bleibt und nicht am Tank. Das heißt, ich habe hier jetzt bei 250 Layern, 250 Mal in diesem Druckvorgang habe ich den Moment, wo ich das Teil eben ordentlich von meinem Tankfilm trennen muss. Das ist eine ganz andere Herausforderung als beim FDM, wo ich im Prinzip kontinuierlich mein Material aufeinander lege und mir eben nur in dem Fall, dass ich jetzt irgendwo einen Überhang baue oder sowas, mir Gedanken über Stützstrukturen machen muss. Wie gesagt, die Isotropie ist dann nicht so ein Thema bei SLA und SLS. Allerdings die Ausrichtung noch ein bisschen mehr, dadurch, dass ich eben zum Beispiel, wo ich klassisch im FDM einen Teil möglichst flach
auf meine Bauplattform lege und mir keinen Gedanken mache, welchen Querschnitt ich da gerade produziere, muss ich beim SLA genau umdenken und das Teil eher seitlich hinstellen, auf 30 Grad neigen, damit eben mein Querschnitt gleichmäßiger ansteigt. Dafür dann muss ich eben wieder meine Stützstrukturen anbringen. Also es ist so von dem grundlegenden Gedanken, glaube ich, muss man, wenn man von FDM auf SLA geht, erstmal ein bisschen wieder rausprogrammieren, wie man ein Teil auf den Drucker wirft sozusagen. Ja, super, danke. Ich habe gerade nochmal im Chat nachgeguckt. Soweit gibt es keine Fragen mehr im Chat. Gibt es bei Ihnen Fragen? Soweit nicht. Das heißt, wir nutzen jetzt die Zeit, machen nochmal 5 Minuten Pause und dann würde ich sagen, geht es los mit einer Breakout-Session. Wir gucken uns den Drucker nochmal im Detail an. Vorher haben wir den Raise Pro 3 HS gesehen, jetzt sehen wir den Form 4 und starten nochmal einen kleinen Druck auf dem Drucker. Nach der Breakout-Session von Formlabs gehen wir rein in die Impulsvorträge. Wir starten da mit Polymaker und dann geht es weiter zu Raise3D und dann abschließend Formlabs. Genau, ich würde sagen, wir gehen rein in die Breakout-Session mit dir. Vielen Dank, Robin, für den Vortrag und dann gehen wir einmal rüber. Eins, zwei, drei. Gut, da hatten wir kurz einen kleinen Ausfall. Leon, kannst du nochmal mir ein Zeichen geben, wenn alles funktioniert?
So, die Bauplattform hast du hier. Ja, ich habe es mir gar nicht rausgenommen. Kurz mal reingucken. Ja. Warten wir noch mal, bis der Rest der Crew kommt. Aber hat der schon mal gut geklappt, oder? Sie sind auf Kabelbetrieb umgestiegen. Ein bisschen zickig. Gut, ich stehe hier wieder mit Robin. Wir sind bei uns im Showroom angekommen. Robin, wir machen direkt weiter mit der Breakout Session. Da du das Gerät bedienen musst, würde ich mal vorschlagen, ich bediene Chantal, Vorsicht, das Kabel funktioniert nicht. Da kann man nichts tun. Du musst auch unten vorsichtig mit den Kabeln sein. Okay, ich merke, wir haben noch ein paar technische Probleme. Ist komplett ausgefallen? Ja, Daumen ist da. Daumen ist da. Daumen ist da. Okay. Sehr schön. Dann fangen wir nochmal an. Robin, vielen Dank für den Vortrag. Und bin jetzt ganz gespannt, mal in Anwendungen zu sehen, wie wir jetzt hier den Druck auf dem Form 4 starten. Ich würde sagen, du bist mit beiden Händen gefragt, deswegen würde ich mal das Mikrofon ein bisschen halten und vielleicht das eine oder andere kommentieren, was du da gerade tust. Wir haben im Moment den nackten Form 4 vor uns, das heißt so komplett ohne Zubehör. Genau, vielleicht erzählst du mal ein bisschen vorab, was du jetzt machen wirst. Genau, einmal wollte ich jetzt zeigen, wie einfach die Bedienung von so einem Drucker ist im Vergleich zu so einem Design for Additive Thema. Das ist nämlich wirklich hier kinderleicht inzwischen geworden. Wir sind ja in der 4. Generation vom Stereolithographiedruck. Formlabs hat das quasi zu den Massen gebracht und da sind wir inzwischen ganz weit vorne, würde ich sagen, was Bedienbarkeit, Robustheit der Maschinen angeht. Vielleicht kurz zu dem Gerät selber. Wir sind jetzt im Mass-Stereolithography-Betrieb im Gegensatz zu dem Laser, den wir vorher hatten. Das heißt, wir haben hier einmal eine relativ robuste und starke Lichteinheit, das ist Backlight Unit, sogenannte, das heißt 60 UV-Lampen mit Homogenisierung, Kollimierung etc. davor. Das heißt, wir sehen hier diesen Linsen-Array, der eben dafür sorgt, dass wir quasi eine große, gleichmäßige und extrem helle Scheibe Licht in diesem Drucker erzeugen. Das sitzt hier unten in dem Gerät drin. Danach kommt dann unser LCD-Display. Das ist hier in diesem Rahmen eingebaut, sehr stabil mit einer Glasscheibe. Das heißt, wir sind da mechanisch auch extrem robust unterwegs. Da drauf haben wir eine patentierte Ablösetextur, die eben genau dafür sorgt, wie ich gerade eben erwähnt hatte, dass wir bei jedem Ablösevorgang Kräfte auf das Teil haben. Und diese Mikrotexturierung dieser Schicht sorgt eben dafür, dass diese Kräfte hier minimiert werden. Genau, jetzt sehen wir hier, das Gerät ist leer, wir haben kein Material geladen, keine Bauplattform geladen und man sieht auch, dass quasi das Gerät überhaupt kein Resin irgendwo hat. Das heißt, sobald ich das Material aus dem Gerät rausnehme, ist es sauber. Dann können wir jetzt einmal, sehen wir hier den Tank, genau, einen Demo-Tank mit unten unserem durchsichtigen Film drin, der hier gespannt ist und ziemlich stabil ist. So, und dann gehen wir jetzt mal hin und machen das Gerät fertig. Dafür würde ich dir dann nochmal das Mikrofon übergeben. Super.
hier holt Robin jetzt gerade den Tank, nicht den Demo-Tank. Hier ist bereits Kunstharz drin, das heißt, er darf nicht gedreht werden. Wir legen den ein, die Maschine hat geklickt. Wir gucken jetzt hier vorne noch den Mixer, den haben wir auch eingeklickt. Und somit ist die Wanne, der Tank drinnen. Im Tank wird ausbelichtet. Wir brauchen auch noch die Bauplattform. Und die Bauplattform ist mit auch einem Hebel schnell eingelegt. Und man braucht immer Material zum Drucken. Ich zeige es vielleicht noch mal einmal kurz in die Kamera. Eine Kartusche an TAF 1500 Resin. Und da ist es immer noch wichtig, das Luft-Venthole zu öffnen. Dann sehen wir jetzt auch inzwischen, das habe ich den Kollegen gerade eben auch schon gezeigt, jetzt seit dem letzten Update redet der Drucker auch Deutsch, falls das für jemanden relevant ist. Also er sagt mir, die Kartusche hat 800 mm Material, die Plattform ist drin, jetzt muss ich hier noch bestätigen, dass ich die sauber gemacht habe, mache ich. Ich bestätige, dass ich den Mischer eingesetzt habe. So, damit ist der Drucker jetzt einsatzbereit auf diesem Material. Ich kann mir jetzt auch vorstellen, wir haben gesehen, wie schnell ich das da drin hatte. Genauso schnell habe ich das Material getauscht von einem TAF 1500 auf ein anderes Material aus unserem Portfolio. Und jetzt gehe ich hier hin und starte den Druck aus unserer Warteschlange. Hier sieht man, ist ein 1 Stunde 10 Minuten Druck, 200 Milliliter. Fangen wir mal an. Jetzt checkt der Drucker einmal, dass alles seine Richtigkeit hat mit den Achsen, macht also ein Homing etc. Und dann geht es auch schon los, indem er die Bauplattform runterfährt. Der Drucker sagt mir auch ganz gut, was er hier tut. Hier wird jetzt einmal Plattform auf Ablagerung überprüft. Das heißt, er fährt mit dem Mischer einmal an dieser Plattform vorbei, um zu checken, dass da eben keine Rückstände sind, die mir nachher den Tankboden oder das Display kaputt machen könnten. Dann kommt jetzt das Heizen vom Resin. Wir sind hier jetzt auf ungefähr 26 Grad. 35 Grad ist unsere Anfangstemperatur. Man sieht, dass der Mischer hier konstant dabei durch das Resin fährt, um gleichmäßige Temperaturen zu erreichen. Das ist eine konduktive Heizung von unten über den Tankboden. In dem Panelrahmen sitzen da Widerstandsheizer. Und wenn das hier einmal losgeht, dann wird man auch sehen, das geht relativ schnell. Ich würde jetzt schätzen, hier reden wir von wenigen Minuten, bis wir auf Drucktemperatur sind und dann geht es auch schon los. Genau, und damit haben wir dann auch in ungefähr einer guten Stunde gleich 40 Teile in der Hand. Nachwaschen und curen. Robin, kannst du vielleicht noch ein bisschen was zur digitalen Seite erzählen? Und zwar, du hast gerade gesagt, wir haben einen Teil noch in der Warteschlange drin. Wie genau funktioniert das? Ja, wir schicken im Prinzip von Preform, wie wir gerade eben gesehen haben, unseren Druckjob einmal auf den Drucker, beziehungsweise alternativ haben wir auch ein Queue-Management, also ein Warteschlangenmanagement online inzwischen, wo ich einen Druckjob quasi an eine Druckergruppe schicken kann, dann liegt die in der Cloud und sobald der Drucker fertig ist, würde der sich diesen Druck rausziehen und selber starten. Alternativ habe ich die Drucke direkt hier jetzt auf dem Drucker in der Warteschlange liegen, kann sie da starten. Wenn der Drucker fertig ist, wie wir es gerade eben hatten, wenn alles bestätigt ist und sauber, dann kann ich auch von quasi überall auf der Welt diesen Druck direkt starten. Dann würde der mir in der Software anbieten, möchtest du den Druck an die Warteschlange schicken oder möchtest du den Druck starten, dann könnte ich auch diesen Druck direkt starten, ohne dass ich nochmal zum Drucker gehen muss. Und kann auch in die Warteschlange gehen und mir den Drucker natürlich nochmal kopieren und neu starten, solche Sachen. Wie sieht es aus mit dem Prozess nach dem Drucken? Das wird ja jetzt eine ganze Zeit dauern. Vielleicht gucke ich mal kurz aufs Display. Er ist noch in der Vorbereitung. Aber wenn der Druck fertig ist, welche Schritte muss ich dann unternehmen? Wenn mein Teil fertig ist, dann klebt da jetzt im Prinzip erstmal überall noch Resin dran. Das heißt, dann muss ich erstmal das überschüssige Resin, was noch außen an dem Teil klebt, abwaschen. Dafür haben wir hier die Nachbearbeitungsstation, die Wash. Da würde ich jetzt die Bauplattform rausnehmen, hier oben reinhängen. Das ist dann normalerweise mit Alkohol oder unserer Resin Washing Solution gefüllt. Dann drücke ich den Knopf, das Bauteil fährt runter und wird dann automatisch gewaschen. So, mal gucken, können jetzt wird laut werden. Wenn er fertig ist, kommt das Bauteil wieder hoch, kann abtropfen.
Dann muss ich unter Umständen noch mal ein bisschen vielleicht mit Druckluft das Ganze etwas abhusten, beziehungsweise dann mindestens noch mal etwas trocknen lassen, damit der Alkohol verdunstet. Danach ist mein Teil fertig. Dann nehme ich es und packe es hier in eine Nachhärtung. Hier sieht man jetzt die QRL, die im Prinzip für den großformatigen Drucker gedacht ist. Da haben wir aber auch noch mal eine kleinere Variante für. Da wird dann mit Temperatur und UV, beziehungsweise teilweise nur mit UV, das ganze Teil nochmal nachgehärtet. Und das war das auch, was ich gerade eben erwähnt hatte. Da findet dann wirklich erst die vollständige Vernetzung der Teile statt. Das heißt, da wird dann auch zwischen den Layern im Prinzip nochmal vernetzt. Genau, vielleicht da der Lichtofen, der macht einen Teil eurer Technologie auch wirklich aus, hast du gerade auch nochmal gesagt. Ist es jetzt zwingend notwendig, immer mit Lichtofen die Teile zu vernetzen oder welche Unterschiede hat das? Jetzt gerade bei dem neuen Drucker sind wir inzwischen bei den Standardmaterialien bei einem 5 Minuten Nachhärten angekommen. Das heißt, das geht inzwischen wirklich schnell, wo ich mir das dann auch teilweise, wenn ich nicht ultimative mechanische Eigenschaften habe, mir das auch sparen kann. Das heißt, da wäre das Teil auch aus dem Drucker bereits nutzbar. Meine Empfehlung wäre allerdings, es standardmäßig schon nochmal nachzuhärten in dem Teil. Aber wie gesagt, je nach Material kann man es inzwischen auch sein lassen. Genau, vielleicht kurz noch im Sinne des, wo Formlabs so ein bisschen sich differenziert oder stolz drauf ist eben, dass wir alles aus einer Hand kommt und aufeinander abgestimmt ist. Das heißt, man hat gesehen, der Drucker hat hier gerade eben erkannt, welcher Tank eingesetzt wird. Der Drucker hat erkannt, welches Material eingesetzt ist. Der startet den Druckjob auch nicht auf einem anderen Material, sondern der sagt mir, ja, Moment, das ist aber ein TAF-Druckjob, da musst du auch TAF reinsetzen. Wenn das hier rauskommt, wenn der fertig ist nachher, inzwischen sagt er mir schon auf dem Display, ich würde dir jetzt empfehlen, das 10 Minuten zu waschen und dann 15 Minuten nochmal nachzuhärten. Ich habe allerdings auch, wenn ich an meine Nachhärtung gehe, sehe ich hier als letztes benutzt TAF 1500, genau, weil wir diese Teile schon mal gemacht haben heute. Und da ist das Profil eben hinterlegt für genau dieses Material. Das heißt, ich muss da jetzt nicht nochmal irgendwie in meine Excel-Tabelle gehen und gucken, was ich brauche, sondern das ist alles direkt in dem Gerät gespeichert. Ich drücke einen Knopf und fertig. Und wenn ich danach aufs nächste Material gehe und drucke dann ein Fast Model zum Beispiel, was eines unserer schnellsten Materialien ist, dann haben wir das hier unten irgendwo oder auch nicht. Da müsste eigentlich bei F sein, ne? F. Na, jetzt finde ich es nicht. Egal, sagen wir mal ein Durable, gehe ich aufs Durable und habe eben hier auch für die verschiedenen Materialversionen, die wir haben, weil wir da inzwischen auf einer V2.1 sind, verschiedene Profile und kann die ganz einfach auswählen. Und natürlich auch anpassen, wenn ich will. Ich kann mir jetzt das hier aussuchen und sagen, ich will aber gar kein Vorheizen, dann mache ich das Vorheizen aus und fertig. Super, vielen Dank dafür. Wie groß ist der Drucker denn? Wie groß ist der Bauraum? Wir haben hier beim Form 4 eine Bauplattform von 200 x 125 mm und eine maximale Höhe von 210, glaube ich. Ne? 210, genau. Das heißt, da sind wir schon relativ groß. Da haben wir uns im Vergleich zur Vorgängergeneration auch nochmal eine ganze Ecke vergrößert, ohne dass der Drucker selber signifikant größer geworden ist. Beim Form 4L haben wir 335 x 200 x 330 in Z, wenn ich mich recht erinnere. Also gut das 5-fache Volumen von dem Gerät. Also man sieht das, die Bauplattform, die kann bis hier oben hochfahren und unten reindrücken. Da kann ich quasi ein lebensgroßes Lenkrad zum Beispiel mit drucken. Wieder ein Demo-Tank. Willst du dich nochmal draufstellen? Ja, ich sehe schon die Spuren vom letzten Mal. Falls da Zweifel bestehen, können wir die gleich auch noch ausräumen. Ja. Es ist weitaus, sag ich mal, einfacher und stabiler geworden. Wir haben jetzt bei dem Tank im Vergleich zu der Vorgängergeneration, sieht man, ist diese Klebefläche eben nicht mehr da. Ne? Das heißt, das kann nicht mehr angegriffen werden. Das heißt, wir haben auch quasi diese Lebensdauer bei den Tanks nicht mehr. Nee, das passiert bei denen nicht mehr. Wir können das auch nochmal gerade zeigen. Ja. Genau, also hier das Ding, das hält. Ne? Also da kann man
Ob ich den jetzt noch benutzen würde, andere Frage. Wobei es geht, ne? Letztes Mal habe ich mich da mit einem Fuß draufgestellt, da sieht man jetzt diese eine Kante da, aber ansonsten ist das erstaunlich stabil. Und auch der Mischer, den wir gesehen haben, der fährt quasi auf der Seite auf diesen Wear Strips, auf diesen schwarzen Dingern hier. Das heißt, der berührt den Tankboden gar nicht mehr. Hat einerseits den Vorteil, dass wir den eben nicht abnutzen, ne? Und andererseits haben wir auch festgestellt, das wurde so gebaut, sagen wir so, ich habe es festgestellt, nachdem ich es ausprobiert habe, wenn wir jetzt mal was haben, was von der Bauplattform abfällt und am Tankboden klebt, solange das nicht zu sehr aufbaut, geht der Druck weiter. Solange der Mischer da drüber kommt, ist das quasi egal. Der würde erst aufhören zu drucken, wenn der wirklich irgendwo gegenfährt, ne? Ist auch ganz praktisch. Und diese gesamte Mischerkonstruktion im Vergleich zum Vorgänger ist auch weitaus stabiler geworden. Dadurch, dass wir jetzt quasi mechanisch hier gekoppelt sind und einen Metallmischer haben, haben wir auch dieses Mischerabfallen, was teilweise mal ein Problem war. Früher haben wir jetzt auch nicht mehr. Wir haben ja jetzt hier einige Teile auf dem Drucker. Ich glaube, das sind 40 Teile pro Druck mit 180 Millilitern. Was kostet ungefähr dann am Ende so ein Teil? Also wenn wir jetzt von 200 Milliliter rechnen, ein Fünftel der Kartusche liegen wir? Also im Standardmaterial liegen wir dann bei 20 Euro Materialpreis, da sind wir so bei 100 Euro pro Liter. Wenn wir uns in den Bereich technische Engineering-Resine bewegen, also hier jetzt so ein TAF, liegt glaube ich bei 180 Euro der Liter ungefähr. Also da wären wir dann bei knapp 40 Euro bei einem Fünftel Liter. 1 Euro pro Teil. Ja, genau, ja, 1 Euro pro Teil in dem Fall. Wie gesagt, also wir bewegen uns von so 100 bis 300 Euro in den technischen Materialien, dann die biomedizinischen Materialien werden nochmal eine Ecke teurer, weil wir eben zertifiziert Hautkontakt etc. haben. Genau, bis hin noch zu einem sehr extremen Material, eine druckbare Keramik. Das ist dann aber ein anderes Thema, da reden wir von über 1000 Euro pro Liter. Dafür können wir aber auch eine Keramik auf diesem Drucker hier verdrucken. Genau, aber so der Schnitt ist 100 bis 300 Euro pro Liter Material. Prozessstabilität ist ja auch immer wieder ein Thema. Was habt ihr in dieser Anlage verbaut, um die Prozessstabilität möglichst hoch zu halten? Die verschiedensten Sensorsysteme, jetzt in dem Gerät so ungefähr, ich glaube 6 Stück. Das heißt, wir haben einmal, hier hinten sieht man dieses graue Teil, da ist ein Resinensensor drin, der guckt, wie viel Resin ist in unserem Tank, haben wir genug, damit der Druck zu Ende geht. Das heißt, der würde mir auch, wenn ich den Druck starte, sagen, hey, du hast nicht genug Resin insgesamt in Tank und Kartusche, willst du trotzdem anfangen? Dann haben wir Temperatursensoren. Dann haben wir hier ganz wichtig den Mischer, der eben nicht nur das Resin durchmischt, sondern auch noch während des Druckprozesses und davor erkennt, ob irgendwas im Weg ist, also ist was abgefallen, was unseren Tank kaputt machen kann, würde der erkennen und den Druck abbrechen. Wir haben eine Kamera, die es uns ermöglicht, den Druckprozess einmal remote zu überwachen und auch in einem Fehlerfall nachher zu gucken, wo ist da jetzt was schief gegangen. Und wir können schöne Timelapse-Videos vom Druck machen, wenn wir wollen. Dann haben wir noch eine Wägezelle auf dem Resin, das heißt, der weiß, wie viel Material er übrig hat. Und wir haben ganz wichtig noch in der Z-Achse einen Kraftsensor, der guckt, wann ist mein Teil vom Boden des Tanks abgelöst, erkennt das, um dann schneller die Plattform hochzufahren. Da geht es einerseits darum, eben diese Kräfte im Blick zu haben und zu kontrollieren und andererseits den Druckvorgang möglichst zu beschleunigen, indem ich weiß, bin ich noch in diesem kritischen Ablösevorgang oder habe ich das bereits geschafft und kann jetzt Vollgas meine Plattform hochfahren? Ich glaube, einen Punkt hast du noch vergessen. Eine Bauraumheizung ist auch noch verbaut. Dadurch ist die Prozessstabilität auch noch mal extra hoch. Und genau. Möchtest du abschließend noch irgendwas sagen? Ich glaube, im Sinne von, wo wir gerade bei dem Thema Zuverlässigkeit waren, wie gesagt, ist jetzt die 4. Generation. Wir haben das, was wir an Daten sehen aus dem Feld, ist das Gerät, als es wirklich Woche 1 auf dem Markt war, ist den gleichen Druckerfolg wie der Form 3 zur gleichen Zeit, der da bereits 5 Jahre auf dem Markt war. Das heißt, wir sind quasi eingestiegen mit der Reliability von einem Gerät, was wir 5 Jahre optimiert haben, mit einem Gerät, wo wir dann quasi gerade erst angefangen haben, Daten aus dem Feld zu kriegen. Das heißt, die steigt auch noch. Wir sind da sehr
gut immer dabei, uns anzugucken, was passiert gerade im Feld, wenn die Kunden sich entscheiden, diese Daten mit uns zu teilen. Dann können wir da sehr viel Diagnose und Statistik drüber laufen lassen und entwickeln diesen Druckprozess eben konstant weiter. Super, vielen Dank, Robin, für die Breakout Session. So, dann müssen wir dem Leon noch ein Zeichen geben, dass er den Ton ausmacht. Super. Ich würde sagen, offene Fragerunde. Ihr könnt Robin gerne alles fragen. Ansonsten können wir uns
Wir sind inzwischen fertig mit der Breakout Session von Formlabs und machen weiter mit einem Kurzvortrag, einem Impulsvortrag von Polymaker. Wir haben noch inzwischen ein paar Fragen aus dem Chat bezüglich der Breakout Session von Formlabs bekommen. Die werden wir dann im Nachgang beim Impulsvortrag von Formlabs nochmal ergänzen. Aber jetzt erstmal gibt es das Thema Polymaker. Und hier werden wir einiges an bunten, tollen Teilen vorstellen. I will switch to English now again to introduce Luke and Sjoerd from Polymaker, and very warm welcome for you, and thank you for coming. Thank you very much, Leo. This section is going to be all about our aesthetic color range, which is called Panchroma. As I mentioned earlier in the day, we split our engineering and our aesthetic line, and this one is all about colors and surface finishes. So we're back in the app that we saw earlier, app.polymaker.com, and now we're on the color section, and this is a tool that we've built to help customers find the color that they need or something close. So it's built on these 3 sliders here, and you can adjust the color along, and then it's going to automatically give you a recommendation for a color, and you can also change the lightness, so we get some more pink hues here, or you can change it to a darker or something a bit more purple. So you can also input a hex code or an RGB, like the Polymaker colors is like this, I believe. And then we get our Polymaker teal. So if you have a brand or a company one of your clients, for example, they have their company colors, and you want to find a filament which is going to be a good match for them if you're doing some decals or some prints, then it's a nice tool to find it. This is really version 1, and this is live today, but we're also working on some more advanced tools for filament selection. Right now, this is just color, but for example, we see here there's a silk one, and there is perhaps there is a matte color in here too. So what this doesn't show you is the surface finish that you'll get, and that is something that we have a wide range of, from our matte to satin to silk, and then we have a lot of things that we can do to the filaments with fillers, to put glitter in there, or translucent, or glow-in-the-dark agents, or UV active agents, temperature control. So you can have a grip, and then the heat from your skin will turn it from purple to pink, for example. So these are all the things that we can do with the filaments, which make it fun and interesting. And the whole point for Panchroma is really that it's your filament palette. So every material is easy to print, and we don't focus on printing temperatures or like technical data sheets. It's really just focus on the color and the surface finish, and it's guaranteed to work in your printer. And we see a big market for these filaments, and that's why we have, I think, the widest range of any manufacturer in terms of colors and surface finishes. Yeah, so I'll hand over to Sjoerd now, and you can start his presentation. Yeah, thank you very much. We'll start it from the beginning. Yeah, I think you maybe already told a few things that I'm also going to tell, but then Yes, so here you can see a big difference between what we told earlier today. The Fiberon range, more focusing on high engineering, technical materials, and Panchroma is focusing more on a colorful palette, colors and surface finishes. I'm going to quickly guide you to
In our product offering, you now see that we have the filaments portfolio like this. So we have Polymaker, Polymaker, the Fiberon range that we already presented, and then Panchroma, which is almost all our PLA materials with Panchroma matte, Panchroma gradient, blue, silk, and so on. We will have more than 15 different color ranges, and we will add more every quarter. This is a quick overview of the color ranges that we already have. It seems like a lot, right? Because it's like almost 20 ranges with different products in there. But actually most of the products that are in this range are moved from the Polymaker portfolio into Panchroma. So for example, we had a lot of different PLAs. We had Polyterra, Polyterra PLA Plus, Polylite, Polylite Silk, Silk, and all those colors. Stating different properties, but like Luke said, this nowadays that people more likely search for a color or surface finish, and then they look into maybe the mechanical properties. So now we moved all of these color ranges into the Panchroma range and added a few new color ranges there, like for example the Celestial and the Metallic and the Neon. These are new products that we did not have before, but products like for example Panchroma Matte PLA is the same formula as we had for Polyterra PLA, but just in the new Panchroma range. Polyterra PLA Plus is now called Panchroma Satin PLA, just because the surface finish is more satin, and we're not really talking about the plus anymore in the filament. These are all the color ranges that we have. A few new ones, like I said, the Celestial and the Galaxy. We have a glow in the dark that that is lighting up when you switch off the light. We have also the luminous and the neon in this range. We have a marble matte filament, metallic ones, the regular, that will be the Panchroma regular PLA, satin one, a little bit more shiny, a silk one, a starlight, and a translucent. And here we show that we have the widest selection of colors and surface finishes. 160 SKUs, new products in development. We have a 5-step color quality system. I will come to that in a few slides. Color selection and visualization system. It's also very nice. I will show you that later on in the presentation. And we want to offer a superior 3D printing experience with all the materials capable to be printed on high speed. Basically this already touched the previous slide, 160 new SKUs. The goal is to introduce one new color range each quarter and 25 new SKUs to keep on developing these the colors and products here. Here I quickly explained the quality control system. It's very important to have consistent colors. We see that there's more and more customers in the market with, for example, print farm producing with 3D printing, and for them color consistency is really important. So we have a golden sample of all the color master batches. So before we produce it in the filament, we check that. After that, we keep all golden samples of the filament, and also we have a 4-hour constant color check for consistency for colors. And we also use visual checking and colorimeter in the quality control. This is a tool that we are developing that you can find not yet, but maybe in the future you can find online also, maybe on the shop of 3Dmensionals, is that people can upload their STL file and then select any color that we have, and then you see a preview of your print, and you can also rotate it so that you have an idea of how it will look like on your STL. So that's really cool. This is a render on the right side. It's not a real print. So even the layer lines are rendered into the visualization. Of course, as we I think it's very important that it can be used on a wide range of printers. It can be printed on almost every PLA profile in the market. The temperature range is pretty wide, from 190 to 230 degrees, and you can see also the printing speeds.
The regular can go up to 400, all the matte to 300, and all the others to 200. And yeah, the bed temperature, just like for PLA, 25 to 60 degrees. This is how the spool looks like. Again, it's much different than the Fiberon, right? Which really has a more technical, professional look, and this is much more colorful. It also has a coating on the outer side of the spool, glue coating, so that makes it very friendly also for the AMS, and so you can use these spools without any worry for the AMS in the market. So Q4 2024, that's already in the past. So we have introduced this a few weeks ago. Now have a few color ranges available. The matte Panchroma will be available beginning of next month, and from there on we hope to have the whole range available in beginning of Q2. That was it. Thank you. Thank you, Sjoerd. We are looking forward to the colorful future. I see that you also brought some sample prints with you. Maybe we can show them to the stream online and also to the audience here in Cologne. Mm-hmm. So tell me a little bit about this print. This is a rainbow filament, and it's sure from what race it is? Luminous rays. Luminous rays, yeah. So it has a cycle of color change every 120 grams, if I'm correct. So yeah, then you get this nice feature to have some color changes. The second one is a matte dual color. So you can see that it's dual, and it's not super shiny, and maybe in the light it is, but it's slightly matte. So that's for the Panchroma matte dual series. That's the Army dark green, also from the Panchroma matte series, and the print is our Polymaker scientist. Basically, this is a design from Polymaker, and it shows kind of some of the difficulties that you can experience in 3D printing. It's a quite challenging model, and you see that it's can be printed very nice. Some more sorry. No worries. The peacock, I mean, that's kind of the symbol for Panchroma, right? It's also in the logo. This is also a rainbow filament, gradient matte. It's actually the same as the one you saw before, but with a different surface finish. And this one is also from the Panchroma matte range. This is the color summer, if I'm correct. So we have 4 seasonal colors, and this is the summer one. So you see the colors of the summer back in this print, also in a kind of a gradient formula. And the last one is a model from one of our partners, designer. Forgot the name. Do you know the name of the designer of this model? No. No. But it has a lot of the Panchroma materials in there. You see the blue, the gray, the white. Also some silk in there, silk bronze I see. So very detailed, nice design and also colorful print. And this is the packaging. You can see on the peacock feather. That's the logo. Packaging inside, vacuum packed. And this is the color metallic bronze. You can really see that's a bit more metallic and shiny than the matte that we just saw in the prints. And on the back of the box you can see the new labeling design as well. Yeah, the side. Yeah. So. So, Sjoerd, thank you very much also for presenting all these really nice prints. I think it was a pleasure for the audience to finally see some prints
which were much more colorful than the Fiberon range. But of course, often it's about high functional properties. But now we saw a lot of aesthetically functioning products. And we really separated that with the two brands, right? With the Fiberon brand and the Panchroma brand to really make the difference. Especially if people are looking for more colors, they go for Panchroma, and if you need high performance, you go for Fiberon. Yeah. So thank you very much for you and Luke and Gwen joining here. It was really a pleasure to have you here. Thank you very much for that. And now we continue with the next short lecture from Raise3D about metal 3D printing. We are looking forward to welcome Michael on, or Fernando in stream. So you are able to showcase everything the cameras are built, and you can present that by holding it to the camera. Okay. Yeah. The case is on the way. Yeah. Mm-hmm. Wait. No. I can do like this. Welcome, Fernando, on stage. Fernando from Raise3D. Maybe introduce shortly yourself, and then we are really looking forward to metal 3D printing. Okay, thank you, Leo. Yes, so this is Fernando from Raise3D European office. We have an office in the Netherlands, from where we handle all the European business. First of all, I will say I'm from Spain, so forgive my strong South European accent. But considering the time of the day, I should be sleeping siesta now, but yet I'm here. So, okay, let's talk a little bit about metal printing today. So, metal is kind of like this scary thing that people is afraid to touch or to address, because it's a not understandable technology. It's not easy to get to understand metal. We only have 15 minutes, so we are still inside my mark. But this is what my ex used to say, so should be enough to explain everything about metal in a brief. First of all, where does metal stands out, or what is the strength of metal printing? Well, for start with, strong mechanical or superior and superior chemical properties, chemical resistant properties. There are some plastics or polyamides that they can get close to, but they are not there yet in both mechanical or chemical resistance, so metal is still premium there. And you have quite a lot of design freedom in the technology that we are going to touch today in comparison with other metal printing technologies. We can make lightweight parts yet almost as or similar mechanical properties as the full thick printed parts, thanks to lattice structure in metal printing you can do. You have, in this kind of technology, in additive FDM, for example, for metal, you have more material efficiency. You don't have so much waste as a CNC. In CNC, you have a block, which you need to kind of sculpt, and then you have a lot of leftover material. So material means cost. You have, of course, the possibility to do direct metal prototyping. So we try to do prototyping on plastic, and then try to see if it fits or if it can support or withstand the properties. But here we can directly do metal prototyping. And the last but not least is you have in-house production. So you can shorten the times if you want to print metal, not only prototyping, but also production. So you shorten the times where you depend on external labs or external services. Okay, so with a brief introduction about metal, there are
currently, there are a bit more, but basically the three major technologies to print metal. We have powder bed fusion. So here, this is also known as SLM. You can have a bed full of powder and a laser, which is sintering together, and then you have the part. You have some advantages, some disadvantages, but the biggest disadvantage is the powder metal is very difficult to deal with. It's explosive. It has a lot of side effects on the laboratory itself, on humans. So it's kind of a tricky and difficult and dangerous material to deal with. Then we have binder jetting, which is similar idea, but instead of using the laser to bind together the metal, you use a binder. So a binder, which is layer by layer, is binding the metal powder and is creating these 3D shapes. Again, the same issues that we are talking about SLM. You are dealing with powder metal, which is somewhat risky. It's also difficult to handle, extremely messy, etc. So that's two of the technologies printing with metal. And then we have metal FFF, which is you can print parts as you print plastic parts, and then you get them into metal. How does it happen? We will see today. We have a kind of a quick explanation about the process, but that's a brief introduction about the three current technologies that you're going to print in metal. Now, what are the challenges or the difficulties of adopting metal into our own lab? It is quite of a trip to learn or to teach the workforce to handle metal printing. Alas, plastic printing can be learned in a few minutes. Metal printing is kind of acquired knowledge. You need to require some training before printing, processing, post-processing. It is quite a trip. So it's one of the barriers. Sometimes in some metal technologies, for example, the 1 kilowatt laser metal printing, you need to, the part is built into a metal plate, so you need to dismantle, so you need to cut the part from the plate, and that also requires external ancillary equipment, which is complicated, difficult, expensive as well. In same go for the support materials. Some of those printing, the support materials need to be a kind of a cut with a special machinery, so it's not easy to remove. You cannot remove the hands like in the plastic parts. Also, if you swap between materials, talking about the powder metal, for example, it's extremely easy to get contamination. You get not only several risks involved, but also affect the final part, the mechanical properties. And that means that the switching between materials requires for a few hours of deep cleaning before when you change from one material to another. And yes, the loose metal, the powder, as I mentioned earlier, is dangerous and is risky and is a hazard to add into the equation of difficulties of printing with metal. And the last, which is printing metal, is not everywhere, but one of the challenges is it's very expensive. And price is one of the things that is forbidding many partners to jump into metal. Not only the barrier of knowledge, but also the cost of ownership is quite high. Okay, so, but what if? Only if we could have a machine that can have easy to change materials, loading and unloading, as we do on FDM, which is basically swapping a spool. You change material by swapping a spool. That would be amazing. What if you have safer and easier handling of the material? You don't need to deal with the dust, with the powder, and the whole process is as clean as FDM printing, plastic FDM printing. And what if you can easily remove the supports with your hand? You don't need to have special equipment, you don't need to have special machinery or a special process to remove the part from the support. And what if we could make it affordable?
Okay, so I introduce you the metal fuse system from Raise3D, which is the system itself is including, well, it's made of 3 independent devices. So we have the printer in one side, which is a strongly modified FDM printer, but at the end of the day, it's a FDM printer nonetheless. We have the debinder furnace to convert. So with the FDM printer, we get the green part, then the debinder through a chemical process, it will remove one part of the binder. And the last step, we go through the furnace, which is the brown part we put into the furnace, and then we get the final metal part. This is what we are looking for. So we have 2 post-processing possibilities. So yeah, this is the printed journey. So we go from the typical, the first part is pure, 100% pure FDM SOP. So you design the part, you prepare the part, you go into the software. We have the software. The software will calculate the shrinkage rates for the parts when you print versus when you get the final part. So it's as close as possible to your CAD/CAM model. And then once you have the part, you go, which is the green part, you go to the debinder, which is, like I mentioned, through a chemical process, it will remove part of the binder. And once it's done, then you go through the sinter part, where is the final stage, through an oven. It will basically heat up and burn out the rest of the binder. And then you have the full metal part. We can see here, in the sample case, we have another case that we will rotate so everybody can see. We have, this is the part as coming out from the FDM printer. So you can see, of course, it's slightly bigger than the final part. So the same applies to this part or this part. So they are all, the green part is, this is as it come out from the printer. This is after the chemical process and the furnace. And this is the final part, polished. The polishing, electropolishing, we don't do. We don't have a device for this, but this is available, plenty of choices and options on the market. So green part, final part through the polishing process. I don't know if camera catches that. Yeah, good. Yeah, that's the green part has come out of the printer. That's after the whole process, the middle one. Yeah, that's after the whole process. And that's the same part with post-process. Okay. The good thing of having separated systems is flexible in regards of cost of ownership or cost of running. So, in example, to own the whole system, yes, you have full process control. The whole printing process is under your control. It's faster production because you hold the whole process. On the contrary, the cost of ownership is a little bit higher. So, other possibility is you only own the FDM printer, the first one, which is, again, has the price of a powerful and very advanced FDM printer, but still fairly affordable. And you can rely on external services which are all over Europe, including Germany, that they will post-process the parts for you. So that's also a possibility. So you can have the part, you can create your own parts, and then you just need to send to external services for the final steps on the post-processing. We work in terms of materials, obviously, with some partnership with Forward AM. They have, well, at the moment, 3 different materials. We work with stainless steel, 2 different versions, and the support materials for the metal parts. One of the things that we also need to be transparent or clear is metal printing, if you own the whole system, you need to try to optimize, because it's a high investment, you need to optimize the output.
And to optimize the output, you need to optimize the machine and the ancillary. So that's one of the limitations. I'm going to speak about that in a bit. You also have the benefits, but also the disadvantages of FDM printer, which means you rely on the extruder nozzle diameter as your resolution. We have few options, so in this regard, it's not much of an issue. And currently, like I mentioned, we only have two possible printing materials, which are stainless steel in two different compounds. One offers more corrosion or chemical resistance, the other one more mechanical strength, so depend on the final usage of the part. But for the moment, we have only two materials available. What will be the best possible, or the most optimal scenario? So you have one debinder and one sinter machine. The post-processing machines can handle the print output of 8 Forge 1 FDM machines. So that will be the most optimal scenario. And that affects a lot, sensitively a lot into the final part of the course. We will see in a bit. We have 0.2 nozzles, so you are allowed to print very detailed and fine parts. You can see the scale here is really, really tiny for metal printing. And again, this is the final part. All the details and the accuracy. Okay, but let's talk about cost, which is important. Because at the end of the day, it's an investment, you need to get a return of investment. So we have three parts. So part A, part B, or part C. So in example, the part A, which is the most detailed one, if we want to use CNC service, by these prices we go by isometry, but there are other services available, so prices are fairly similar. So you can get this part for 820 euro. If we use powder bed fusion, it's a little bit cheaper, almost half, so 422 euro. But if we do our own print part in-house with our own system that we own ourselves, and we even add into the cost the depreciation of the machinery, by printing this part, you have a total part of 8 euro for the part, the gas, the power, the depreciation. So you have a part for less than 100 euro. And the part B is also similar, so 1,400 euros. It's a little bit bigger. So 500 euro if you do powder bed fusion, and if you do in-house with our system, the part of the cost is 126 euro. Again, include all the cost of material, depreciation of the machinery, power consumption, and gas consumption. Gas, by the way, which we need to use inert gas, so we use argon and nitrogen, which both are fairly cheap. And the last part, the fee. And if you print all of them, then you even get lower. So, but that's per part. So how would you optimize if you have production about parts? How would you optimize this scenario? Is where we jump into I mentioned earlier, a cost calculation relying on number of parts, or what is your output, and what is your funnel. Because, in example, if you print with one printer, the same part you print 28 times, so the cost per part is 37 euros. But if you hold 10 Forge 1, including only one sinter, one furnace, then the cost per part is 14 euro. So you drastically kill most of the cost if you increase your output. And it can go all the way up to, if you print 1,400 parts, the cost per part is, again, extremely low. So the more printers you have to fit the ancillary equipment, the post-processing machines, the most efficient you get cost per part. And that's the key that we are looking after. This is new system for us. We work only for 1 year, a little bit in the market. We already have some successful case studies. So we just mentioned some quick examples. So we have PETG in Brazil. So they use metal for the production. We have in Europe, not particularly in mainland Europe, but in Iceland,
We have an installation in Reykjavik, where they use in a shipyard for making parts for spare parts for boats. This is very interesting because they have a serious bottleneck in regards of supply for parts in Iceland because of the distance. So the shipping yards are always in need or in demand for parts. So metal printing in this regard is extremely useful for them and it's basically a lifesaver. We have another company, also in Brazil, that they also have our metal fuse. We don't mention names. Sometimes they don't want to disclose or they don't want us to share the system because for them it's like giving them competitor advantage versus competitor, and they don't want to disclose. The same goes with China. We have another client in China. They already have a metal fuse whole system installed in-house. And we are even printing benchmark for clients, and we are already getting impressive feedback about. It's very often that you get metal parts with cracks, and we are making benchmarking and samples for clients, and they don't have any cracks, so they are happily surprised about the final quality of our metal parts. So yeah, that was it. Any question regarding our system? If we have time, I don't know. Do the parts shrink in a linear fashion? The parts shrink in a non-linear fashion, but the software calculates, depending on the mass that you have, it will calculate the shrink ratio. So you don't really need to worry much about the shrinkage because the software will pre-calculate for you. If you print one part and it's really, really off, you can still make some manual adjustments on the profile, on the shrinkage ratio. But typically, most of the time it's pre-calculated and it's adjusted automatically. So is it shrinking more in the Z-axis, for example? Yes. Yeah, in this case. Okay. And the shrinkage is relative to the proportion of the binder in the material itself. Yeah. So the more mass, the more it will shrink. So the software should be able to compensate. But still, we are talking about FDM tolerances here. So not injection molding tolerances, for example. Will you offer a sinter service for that? That you can design in-house and then send you the pieces and you will do it for a number of companies because that makes sense in your case. Yes, we have in-house system. So we do the binder or the sinter process for other companies. We do already. So we have the system running, currently running. Clients that they own the FDM machines, but they don't own a sinter or a debinder machinery. We do. And it's your in-house machine. It's our in-house machines. Yeah. So you can prototype with this environment? Yes, it's everything in-house. We don't need to rely on third party or so any kind of IP. It's always respected. In some cases, some big clients, we already sign NDA in advance. So we already have that secured. But yes, we have secure in-house post-processing solutions. That's it then? Oh. What's the density you can achieve compared to like bulk material? Density about? Like 100% compared to like a poured piece of stainless steel. Same. Poured is the same. It's dasselbe wie ein Gussteil. Or like a machine. Say we have a block of 316. That's a little denser, but that's with investment casting the same. Yeah, the binder, once after post-processing, the binder is out in 99.8, I think. Something like that. It's extremely, the binder should be totally out of the part, finally. So we are not maybe 100%, but 99.8 or 99.9 even. Yeah. Okay. So that's it about metal printing. Thank you. Thank you. Thank you, Leo. Fernando, really great. I learned a lot today about metal FFF. I think if I saw your faces, you were all
quite amazed by the capabilities of metal FFF. And yeah, if you have some questions, just ask Fernando or me afterwards. And yeah, are there any questions from chat? Not so far, so that's good. And we will continue now in German. So, dann machen wir mal weiter auf Deutsch. Bist du bereit, Robin? Nils macht das. Ah, hallo Nils. Nils, du kannst hier außen rum einmal laufen, das funktioniert perfekt. Machen wir hier langsam die Tür auf, Vorsicht. So, ich freue mich sehr, dass er gekommen ist, extra aus Berlin für uns. Schon mal da an der Stelle ein großes Dankeschön, wie an auch die Fernando und Michael, dass sie extra gekommen sind. Nils möchte gleich einen Vortrag halten über, ja, das ist das. Adapter haben wir auch. Nils wird einen Vortrag halten zum Thema Druckgeschwindigkeit. Das ist ja ein viel gefragtes Thema heute gewesen. Und genau, wir freuen uns sehr, da noch mal ein bisschen zu verstehen, welche Technologien Formlabs entwickelt hat, um diese schnellen SLA-Bauteile erstellen zu können. Und genau, ich übergebe gerne das Wort an Nils. Schon mal vielen Dank und ja, damit ist auch der letzte Vortrag begonnen. Vielen Dank an Sie fürs Kommen. Es freut mich wirklich sehr, dass immer einige an Leuten zum Technologietag kommen. Auch an Sie zu Hause, die zugeschaltet haben im Livestream. Vielen Dank und ich freue mich auch über die Leute, die im Nachgang das Video auf YouTube schauen werden. Es ist uns immer eine Freude, viel Wissen über den 3D-Druck raus in die Community zu bekommen. Und genau, wir werden auch weitere Technologietage machen. Wir empfehlen immer, den Newsletter zu abonnieren. Ich denke mal, alle von Ihnen werden ihn abonniert haben. Aber da wird es einiges an Veranstaltungen geben in diesem Jahr. Für alle, die weitere Sachen von uns sehen wollen, wir sind dieses Jahr auf der Cuteno-Messe in Bad Salzuflen ist die dieses Jahr. Wir sind auf der Hannover-Messe mit einem kleinen Stand und dann sind wir auch wieder auf der Formnext. Das heißt, viele Situationen uns zu treffen neben den Technologietagen. Jetzt hat es funktioniert. So, wir machen einfach eine kurze Pause, würde ich mal sagen, und dann haben wir das technische Problem sicherlich rausgefunden. Oder vielleicht nutze ich die Zwischenzeit dazu, ein paar schöne Engineering-Parts zu zeigen. Wir haben hier das Engineering-Kit von Formlabs. Wenn da Interesse dazu da ist, genau, können wir es immer zeigen. Hier haben wir ein SLS gedrucktes Teil. Das ist komplett in SLS. Ich gebe es einmal gerne rum. Und dann beginnt es auch schon mit den SLA gedruckten Teilen. Hier haben wir ein flexibles Teil. Und damit habe ich die Zeit gefüllt. Super, gut, dass es geklappt hat. Nils, noch einmal durchatmen und das Wort ist bei dir. Vielen Dank fürs Kommen. Alles klar. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank auch für die Einladung an Leopold, an Vincent und das ganze Team von 3Dmensionals. Ich glaube, ich mache hier heute den Abschluss. Danach ist nur noch Networking und ein bisschen Workflow-Demos im Showroom.
Deswegen vielen Dank auch, dass Sie durchgehalten haben. Mein Name ist Nils Boshüsen, ich arbeite als Channel Manager für Formlabs in der Dachregion. In dieser Funktion betreue ich quasi unser Partnernetzwerk in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Heute möchte ich Ihnen kurz darlegen, warum SLA bzw. MSLA im Vergleich zu FDM-Druck wesentlich schneller sind. Dabei werde ich kurz auf die Funktionsweisen beider Technologien eingehen und dann die entscheidenden Faktoren herausarbeiten, die den Geschwindigkeitsvorteil von SLA erklären. Am Ende ziehen wir ein kurzes Fazit und besprechen ganz kurz ein paar Anwendungsszenarien, insbesondere für den SLA-Druck. Ich weiß nicht, wie viel der Robin schon über uns erzählt hat. Für alle, die uns noch nicht kennen, Formlabs gibt es seit 2011. Wir wurden am renommierten MIT-Institut in Cambridge gegründet. Heute sind wir mehr als 800 Mitarbeiter auf der ganzen Welt, haben mehr als 130.000 Drucker in den Markt ausgeliefert und mehr als 300 Millionen Teile wurden von unseren Anwendern bereits gedruckt. Hier sehen Sie einmal unser komplettes Produktportfolio, auf der linken Seite den Bereich SLA, den wir heute eher ansprechen als den rechten Bereich des SLS. Und darüber hinaus wäre noch zu sagen, ja, dass wir quasi mehr oder minder das komplette Portfolio produzieren. Also wir machen nicht nur die Hardware im Sinne der Drucker und auch der Nachbearbeitungseinheiten, sondern wir produzieren ja auch die Software und die dazugehörigen Materialien selbst. Mit unseren Lösungen machen wir grundsätzlich hochqualitativen 3D-Druck für ein breites Feld von Nutzern zugänglich und wir positionieren uns da immer sehr genau zwischen den sehr kostenintensiven großen Industrieanlagen und heben uns aber im Gegensatz auch von den kleineren, unzuverlässigeren und Low-Cost-Lösungen sowie Hobbydruckern ab. Wir haben eine sehr umfangreiche Materialbibliothek mit mehr als 45 Materialien, darunter Materialien für allgemeine Zwecke bis hin zu sehr speziellen technischen Materialien sowie biokompatible Materialien für dentale und medizinische Anwendungen. Unsere Technologien und auch die verschiedenen Materialien ermöglichen dadurch ein sehr breites Feld an Anwendungen. Wie wir hier sehen können, decken wir im Grunde mit SLA sämtliche Produktionsschritte ab, von der Idee über die Entwicklung von funktionsfähigen Prototypen bis hin zur Produktion von Kleinserien. SLS ordnen wir eher für das rein Produktive ein, also die Produktion und Serienfertigung von Endverbrauchsteilen oder Erstellung von sehr funktionsnahen oder funktionellen Prototypen. Im Gegensatz dazu sehen wir FDM eher im Hobbybereich sowie zur Erstellung von einfachen Prototypen und Bauteilen. Und da kommen wir auch direkt schon zum Thema, ganz kurz die Grundlagen. Ich denke mal, war hier heute sicherlich auch schon das ein oder andere Mal, wurde es besprochen. Ganz klar, FDM, 3D-Druck bedeutet Fused Deposition Modeling, ist das am weitesten verbreiteste 3D-Druckverfahren für Verbraucher, auch bekannt als FFF, Fused Filament Fabrication. Und wir verwenden hier eine heiße Düse, um geschmolzenen Kunststoff schichtweise aufzutragen. Der Druckkopf bewegt sich dabei in XY-Achse, um das Modell zu formen, und das Material wird wirklich schrittweise extrudiert und durch Abkühlung verfestigt. Das funktioniert dann quasi nach dem Heißklebepistolenprinzip. Kunststofffilament wird erhitzt, verflüssigt und schichtweise aufgetragen. Die Merkmale beim FDM sind sicherlich, dass der Materialauftrag einerseits sequenziell erfolgt und die Druckgeschwindigkeit abhängig ist von der Komplexität des Designs. Die maximale Druckgeschwindigkeit wird darüber auch über die mechanische Limitation des 3D-Druckers bzw. des FDM-Druckers hier bestimmt. Der SLA bzw. MSLA-Druck, Stereolithografie bzw. Mast-Stereolithografie, ist ein kunstbasiertes 3D-Druckverfahren, das heute sicherlich die schnellsten 3D-Drucker weit und breit stellt. Hier arbeiten wir mit flüssigem Harz, durch ein UV-Licht erhärtet wird. Wir haben dabei eine Lichtquelle, die eine gesamte Schicht gleichzeitig beleuchtet. Also wir arbeiten hier mit einem Projektor. Ehemals SLA, also im Bereich MSLA, ehemals im Bereich SLA hatten wir lediglich einen Laser zur Verfügung. Und darüber hinaus haben wir im Bereich des MSLAs eine LCD-Maske, die mehr oder minder das Licht formt, beziehungsweise nur den zu belichtenden Bereich auch wirklich maskiert. Die Merkmale sind hier, dass die Belichtung schrittweise erfolgt
und unabhängig von der Komplexität oder der Menge der Bauteile ist auf der Plattform. Weitere Merkmale sicherlich eine sehr, sehr hohe Detailgenauigkeit und eine sehr hohe und feine Oberflächengüte. Dann würden wir mal zum Hauptthema kommen, den Vergleich der Druckgeschwindigkeiten zwischen FDM und SLA. Im direkten Vergleich der beiden Technologien zeigt sich eigentlich die deutliche Überlegenheit von SLA, insbesondere im Hinblick auf die Geschwindigkeit und auch auf den Durchsatz, aber auch im Hinblick auf die Teilequalität. Also wenn wir hier über Auflösung, Detailgenauigkeit, Oberflächenbeschaffenheit sprechen. Natürlich ein weiterer Vorteil liegt insbesondere bei der Darstellung von komplexen Designs. Das fällt uns im SLA-Bereich ein bisschen einfacher. Wobei wir dann, wenn wir auf die Benutzerfreundlichkeit schauen, sehen, dass beide Technologien sehr, sehr einfach handelbar sind, sehr intuitiv und einfach steuerbar sind. Wie sieht das jetzt anhand von ein paar Beispielen aus? Ich habe 3 Beispiele mitgebracht. Als allererstes hätten wir hier einen Gaming-Controller, die Baugruppe besteht aus 3 Bauteilen, und würden wir diese im FDM drucken, hätten wir hier eine Druckzeit von 10 Stunden und 32 Minuten, wohingegen wir beim SLA bei 2 Stunden und 36 Minuten liegen. Wenn wir das jetzt nach oben skalieren, das heißt, wir wollen 5 Baugruppen drucken mit mehreren Einzelteilen, liegen wir beim FDM bei 52 Stunden 40 Minuten und beim SLA bei 13 Stunden. Wir haben hier unseren Form 4 mit Grey Resin mit dem Bambulab X1 auf PLA Basic verglichen. Als nächstes hätten wir hier ein paar Steckverbinder. Das sind mehr oder minder 2 Teile. Auch hier haben wir einmal den Vergleich FDM, hätten wir 2 Teile, also eine Baugruppe in 2 Stunden 28 Minuten. Im SLA-Druck kriegen wir das bereits in 1 Stunde und 13 Minuten hin. Wenn wir auch hier wieder in die Produktion gehen, in die Serienproduktion gehen und mehrere Baugruppen abbilden möchten, hätten wir beim FDM 84 Stunden und beim SLA 13 Stunden und 2 Minuten. Ein letztes Beispiel hier ist ein Prototyp eines Kindersitzes von der Firma Radio Flyer. Es ist ein größeres Teil. Hier würden wir beim FDM-Drucker ca. 42 Stunden benötigen und im SLA lediglich 2 Stunden 37. Hier vergleichen wir ein Form 4 mit Fast Model Resin. Das ist unser schnellstes Resin mit einem Ultimaker S7 auf PLA. Lassen Sie uns ganz kurz besprechen, welche Faktoren die Geschwindigkeit beim 3D-Druck wirklich beeinflussen und auch hier Auswirkungen auf die Schnelligkeit oder auf den Schnelligkeitsvergleich zwischen FDM und SLA haben. Da haben wir zum einen die Teilgröße. Größere Bauteile benötigen mehr Schichten und erhöhen damit die allgemeine Druckzeit. Und beim FDM haben wir dann das Problem, dass die Düse mehr oder minder einen längeren Weg zurücklegen muss in XY. SLA belichtet, wie gesagt, jede Schicht komplett und auf einmal und somit unabhängig von der Breite des Teils oder der Fläche oder der Anzahl der einzelnen Teile. Also uns ist es hier total egal, ob wir 1 oder jedenfalls 50 von diesen Stäben drucken, das ist gleich schnell. Darüber hinaus, ein weiterer wichtiger Faktor ist die Auflösung. Höhere Auflösung bedeutet dünnere Schichten und mehr Schichten insgesamt. Im FDM-Druck dauert das bei höherer Auflösung, also das heißt bei dünneren Schichten, länger, da die Düse mehrere Fahrten benötigt, um das Bauteil aufzubauen. Im Bereich des MSLA oder beim MSLA haben wir allgemein feinere Schichten. Das heißt, wir haben hier keine Einbußen auf die Geschwindigkeit, da wie gesagt jede Schicht als Ganzes belichtet wird im Bauraum. Ein weiterer wichtiger Faktor sind die Materialien. Welche Materialien nutzen wir? Beim FDM beeinflusst je nach Filament die Schmelztemperatur des Filaments die Druckgeschwindigkeit. Die sind dann natürlich unterschiedlich. Höhere Temperaturen benötigen eine höhere Zeit oder eine längere Zeit zum Abkühlen. Und MSLA-Harze, SLA-Harze härten je nach unterschiedlicher Rezeptur auch unterschiedlich schnell aus. Wir nutzen dann natürlich noch eine UV-Einheit, um das zu beschleunigen. Das heißt, in unserem Workflow, in unserem Form 4 oder Form 4L Workflow sind wir da mit teilweise maximal 10, 15, 20 Minuten eigentlich schon da, wo wir sein wollen. Es kommt natürlich darauf an, welche mechanischen Eigenschaften ich wirklich auch erzielen möchte.
Last but not least ist die Komplexität der Modelle ein entscheidender Faktor. Beim FDM verlängern komplexe Strukturen die Druckzeit allgemein, da ich wie gerade schon gesagt, die Düse einfach einen weiteren Weg zurücklegen muss. Und im Bereich des MSLA bleibt die Komplexität weitgehend unberührt, da wie gesagt alle Teile einer Schicht simultan belichtet werden. Schauen wir uns am Ende noch mal ganz kurz die Vorteile und Nachteile von FDM und SLA im Vergleich an. Also im FDM wäre sicherlich zu nennen, dass wir hier kostengünstige Geräte und Materialien für die Verbraucher haben. Darüber hinaus eine schnelle und einfache Option für die Herstellung von einfachen kleinen Teilen. Beim SLA bzw. MSLA haben wir ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben eine hohe Genauigkeit, eine hohe Oberflächengüte, schnelle Druckgeschwindigkeiten und können dadurch durch die Varietät oder durch die Vielfalt der Materialien auch viele funktionale Anwendungen abbilden. Nachteile sehen wir definitiv bei der Genauigkeit und den groben Details im FDM sowie bei der eingeschränkten Gestaltungsfreiheit, die ich aufgrund der Technologie habe. Wenn wir dann nochmal die Materialien vergleichen, sehen wir sicherlich insbesondere bei transparenten Materialien im Bereich des SLA, dass wir hier bei einer längeren UV-Lichteinwirkung, dass die Teile etwas empfindlicher reagieren, im Worst Case auch sogar mal vergilben können. Zusammenfassend lässt sich also sagen, MSLA kann schneller drucken, da ganze Schichten auf einmal belichtet werden. FDM erfordert mechanische Bewegung der Düsen, was die Druckzeit automatisch verlängert. Und die Druckgeschwindigkeit hängt somit von mehreren Faktoren ab, was wir gerade gesagt haben: Teilgröße, Auflösung, Materialien sowie die Modellkomplexität. Hier macht SLA das Ganze besonders effizient. Wenn Sie also Wert auf Geschwindigkeit und Präzision legen, bietet MSLA viele, viele Vorteile, insbesondere bei hochauflösenden und komplexen Modellen. Empfohlene Anwendungsbereiche für den SLA bzw. MSLA-Druck wären hochdetaillierte Modelle, Serienproduktion von kleinen und mittelgroßen Bauteilen, Anwendungen, die eine hohe Präzision und eine hohe Oberflächengüte benötigen. Da wären wir zum Beispiel auch bei der Herstellung von Injection Molds aus dem 3D-Drucker. Wann ist FDM sinnvoll? Sicherlich, wenn man auf die Kosten schauen muss, wenn kostengünstige Materialien, aber gegebenenfalls auch ein kostengünstiger Drucker bei der Anschaffung wichtig sind, wenn ich relativ einfache Bauteile habe und einfache Applikationen und wenn ich sage mal eine gewisse mechanische Festigkeit mir persönlich wichtiger ist als die Detailtreue im Allgemeinen. Damit beende ich den kurzen Vortrag. Wenn Sie neugierig sind auf die Druckzeit Ihrer eigenen Teile, sprechen Sie mit den Kollegen von 3Dmensionals oder laden Sie sich auch einfach mal Preform von Formlabs runter. Das ist kostenfrei, da können Sie auch Ihre FDM-Teile mal reinschmeißen und dann wird Ihnen angezeigt, wie viel Verbrauch und wie viel Zeit das Ganze dauert. Vielen Dank. Super, Nils. Vielen Dank für den schnellen Vortrag. Es hat mich sehr gefreut, genauso schnell wie die Technologie. Ich denke mal, es ist wirklich beeindruckend, was insbesondere mit dem Form 4 an Geschwindigkeitsvorteilen da ist. Ich finde es auch gut, dass ihr einige Vorteile auch vom FDM genannt habt. Ich denke mal, wie immer im Leben gibt es nicht den perfekten Drucker, sondern nur den perfekten Drucker für die Anwendung. Und das freut mich, dass sogar ihr da die eine oder andere Sache gefunden habt, wo leider ihr auf dem Verfahren auf so einem Weg seid. Aber ich sehe durchaus, dass es für viele Anwendungen Vorteile gibt, für manche aber nicht. Und da möchte ich uns nochmal ins Spiel bringen als unabhängigen Fachhändler, dass man uns immer ansprechen kann. Ich würde gerne nochmal einmal Robin dazu holen, weil wir vorher noch in der Breakout Session, du kannst außen rumgehen, noch ein paar Fragen bekommen haben zum Thema Form 4. Und da wollte ich euch beiden jetzt noch die Chance geben, die einmal zu beantworten. Einmal die Frage zum Thema Design for AM. Thema Stützen. Wie kann man effektiv die Nasen nach dem Stützen entfernen oder Stützen verringern, vermeiden?
Ja, im ersten Schritt natürlich vermeiden ist der beste Weg dahin. Wenn das nicht geht, kommt es so ein bisschen aufs Material an. Beim harten Material würde ich in der Regel definitiv die Stützen nach dem Nachhärten dann entfernen. Ansonsten gibt es da leider nicht wirklich den Geheimtrick, außer eben Schleifpapier. Wir haben auch ein Nachbearbeitungskit, was jetzt effektiv so ein Dremel ist. Und bei so weicherem Material, bei den extrem weichen Elastic Flexible, was man da noch machen kann, ist, dass man das tatsächlich so ein bisschen unter IPA oder unter Wasser versucht zu entfernen. Dann kann man noch so ein bisschen, sage ich mal, an der Oberfläche mit dem Wasser reiben. Aber so wirklich leider den Geheimtrick, um diese Punkte da wegzukriegen, den gibt es leider nicht so wirklich. Man kann natürlich noch versuchen, je nach Bauteil und Geometrie einfach die Stützpunktgröße in Preform zu verkleinern. Unter Umständen vielleicht ein paar mehr Stützen dafür mit kleineren Punkten. Das wäre jetzt noch so ein Ding, was man versuchen könnte. Wie stehst du zum Thema der kleinen Nagelfeilen? Da scheiden sich ja die Geister. Funktioniert das gut zum Entfernen dieser Nasen? Habe ich selber noch nicht probiert, muss ich zugeben. Also mein Go-To ist eigentlich einmal eine ordentliche Kneifzange zum Ablösen. Und dann, was ich sonst auch gerne mache, ist tatsächlich mit feinen Messern, also mit Skalpell oder mit einem ordentlichen Cuttermesser die Oberflächen bearbeiten. Damit muss man natürlich aufpassen, dann nimmt man im Zweifelsfall auch gut was Material ab, aber man bekommt eben eine schöne, sag ich mal, geschabte, geschnittene Oberfläche hin, dass ich wirklich vielleicht sogar einen Teil der Oberfläche wirklich abschneide, um dann die Supportmarks loszuwerden. Vielleicht noch abschließend zu der Frage ein Tipp von uns von 3Dmensionals. Wir machen das gerne so, dass wir bei flachen Teilen die Stützen erfordern, das ganze Teil dann nochmal auf den Tellerschleifer geben und nass die ganze Fläche plan schleifen. Da sieht man natürlich nichts dran, da braucht man aber die Geometrie dafür, aber das haben wir ja im Design for AM-Kurs gelernt. Dann noch eine zweite Frage aus dem Kurs. Und die wäre, ist das Geräusch des Form 4 wesentlich größer als beim Form 2? Kennst du den Form 2? Der ist vor meiner Zeit. Also ich weiß, es ist definitiv sind wir weitaus lauter als ein Form 3 inzwischen. Das liegt einfach daran, dass wir eine weitaus höhere Leistung in dem Gerät verarbeiten. Ne? Also dadurch, dass wir schneller sind, das geht nur dadurch, dass wir mehr Energie ins Resin kriegen. Das heißt, wir müssen auch mehr Energie rausbekommen. Das heißt, beim Form 4 jetzt sage ich mal, im Vergleich zu, ja, wie gesagt, der 3er-Generation haben wir ein weitaus lauteres Lüftergeräusch. Dann hatten wir am Anfang zum Beispiel auch noch lautere Motorengeräusche, die sind aber inzwischen über Firmware-Updates quasi geringer geworden, weil es da die Leute angerufen haben und gefragt haben, was da jetzt mit dem Drucker falsch ist. Das haben wir aber über Software-Möglichkeiten rausbekommen, also dieses Stepper-Motor-Fiepen. Insgesamt tendenziell würde ich sagen, also ich will das Ding nicht neben mir stehen haben, wenn ich gerade ein Online-Meeting habe, da bin ich ehrlich, aber es ist jetzt kein schrecklich unangenehmes Geräusch, es ist eher ein lautes Lüfterrauschen. Vielleicht dann noch ein kleiner Tipp von mir. Ich würde immer den Form 4 neben die Form Wash stellen. Die Form Wash stinkt auch immer ein bisschen nach Isopropanol, deswegen ist es sowieso in der Nähe vom User eher nicht so gut. Ich würde es eher immer ins Putzkämmerchen oder in eine gut gelüftete kleinen Raum stellen. Dann haben wir noch eine weitere Frage aus dem Chat. Sind viele SLA-Harze nicht für den Außenbereich eingeschränkt? Wie verhalten die sich bei längerer Aussetzung im Freien? Wie lange halten die sowas wirklich durch, ohne mechanische Probleme zu kommen? Also ich denke mal, da wird die UV-Stabilität, geht es um die UV-Stabilität der Teile. Ja, prinzipiell haben wir halt ein UV-Photopolymer, was auch danach noch UV aufnimmt und damit arbeitet. Wir haben nicht so einen starken Abfall unbedingt der mechanischen Kennwerte, allerdings natürlich eine gewisse Rissbildung und unsere Oberfläche wird mit der Dauer angegriffen. Es ist schwer zu sagen, selbst wir haben, also Formlabs ist schon lange in dem Game dabei, aber wir haben noch bis dato immer noch keine ordentlichen
Alterungskennzahlen, muss man sagen. Ich warte da auch immer noch drauf. Es kommt so ein bisschen drauf an, rede ich jetzt davon, ich packe das Teil auf ein Dach in strahlenden Sonnenschein, dann ist der SLA da unbearbeitete SLA-Teile sicherlich nicht die richtige Wahl. Oder rede ich von einer geringen Belastung, dann halten die Teile auch ganz gut. Und ganz klar auch eine Frage der Materialauswahl. Also jetzt ein Flexible 80A wird weitaus weniger lange eine UV-Belastung aushalten als jetzt so ein glasgefülltes Rigid zum Beispiel. Genau, an den Kommentator schicken Sie uns gerne das Teil mal vorbei. Wir gucken uns das an, validieren, was für eine Möglichkeit da am besten ist, ob wir ein Coating brauchen, ja oder nein. Ich möchte die Fragenrunde aufmachen, noch zum Vortrag von Nils zur Geschwindigkeit. Gibt es Fragen, Anmerkungen zum Thema Form 4, Geschwindigkeit und weitere Themen? Ja, indirekte Frage zur Geschwindigkeit. Die Form Auto gibt es ja nur für die Form 3. Korrekt, ja. Wann wird sie kommen? Für den 4 oder den 4L? Da habe ich leider keine Informationen zu. Ist, glaube ich, auch eine grundsätzliche Frage, ob das noch für den Form 4 passiert. Ich würde von meiner Seite sagen, der Drucker ist so schnell. Inzwischen, wenn man den wirklich 24/7 belädt, braucht man wirklich eigentlich einen Mitarbeitenden, der immer wieder... Ja, aber der druckt wirklich so schnell, da hat man dann wirklich zu schnell einen Riesenbottich voll Teile, die man kaum mehr waschen kann. Genau, wir wollten euch da nicht belasten mit dem Wort. Aber ich habe es nochmal aufgenommen, wir brauchen dringend eine Möglichkeit, sehr viele Teile auf einmal rauszupumpen. Das ist nochmal auch wichtig. Weitere Fragen und Anmerkungen? Dann haben wir, glaube ich, abschließend wirklich alle Fragen zum Thema 3D-Druck heute beantwortet. Ich glaube, das wird mir nicht gelungen sein, aber einige Fragen werden vielleicht weniger sein. Wie schon vor dem Vortrag von Nils gesagt, vielen, vielen Dank fürs Kommen. Wir sind immer glücklich, so viele bekannte und neue Gesichter hier in Köln begrüßen zu können. Auch vielen Dank an alle, die im Livestream zugeschaut haben. Wir freuen uns, dass wir wirklich da in ganz Deutschland die Leute begeistern können und das wirklich durchs Internet in alle möglichen Büros bekommen. Abschließend möchte ich mich noch wirklich inständig bei allen Leuten, allen Vortragenden bedanken, insbesondere, also nicht insbesondere allen, die hier vor Ort gewesen seid, wie ihr alle. Da möchte ich einmal alle wirklich nochmal persönlich meinen, und zwar einmal Luke, vielen Dank für deinen Vortrag, Shurt, vielen Dank für deinen Vortrag, Gwen, vielen Dank fürs Kommen und Joinen, vielen Dank Polymaker, vielen Dank an Fernando für den Vortrag zum Thema Metall, vielen Dank Michael für den Vortrag zum Thema Farming. Vielen Dank an Nils für den Vortrag zur SLA-Geschwindigkeit und vielen Dank Robin, dass wir so viel lernen konnten über Design for AM. Wir schließen damit den Livestream. Vielen Dank fürs Kommen. Jetzt bleibt Zeit fürs offene Gespräch. Wir lassen den Livestream noch einen Moment an, aber schalten ihn auf stumm. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.